In two circumstances, now I believe ko Gambia la security is at risk for invasion. He has it right. Constitutional ko, as okay, it can last for 2 weeks. And he has the intellectual, moral, political right and grounding. He's on terra firma. He said the right thing at the right time, in the right manner, to the right audience, and we fully support the party leader's position on this. Yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon. Loolu pexe la. Parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy wan ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi. Président Adama dafa am mandate ni ko Gambians choose ne na liggéey réew mi mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñu laa bokk maa ngi liggéey ak moom. ngaje ko ande mela ay mul ay tinaro minke Gambia daw mul ka wole ta ka foko APRC fananda do tinaro kala alle hade le so ka APRC da kala image de da ko tenke isaje fo Gambia no ko tenke sila pati mira ko tenke. You know, you don't say you are putting me in a funny position. Come down me for the COVID jahani. And you can take COVID. Are you searching for a reliable and trustworthy real estate company in the Gambia? Well, Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials is here for you. Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials is your go-to real estate company, providing safe, reliable, and timely services. We have plots of land in various locations across the Gambia, including Abuko, Farato, Jalambang, Hasakunda, Kachime, and Jambanjili. At Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials, we also do construction, property rental, and borehole drilling services. We have high-quality building materials for sale with a reasonable delivery fee. With our convenient and flexible payment plans, you can deposit today and own your land in no time. Contact Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials on 752-3293 or 582-7811 or visit our head office at Old Yundum opposite the Paradise Estate. Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials, creating real value in property and places. Receive money in the Gambia from 37 countries worldwide with ease. Sign up effortlessly, transfer funds swiftly, and enjoy the best exchange rates and zero fees. Doorstep cash pickup service is available in the Gambia to facilitate receivers. Save money to make it more home exclusively with Remit Choice. ñu ngi leen dalal ci gis-gis yi tey bi tey moom dañ let us start 10 minutes dafa always difficult pour ñu maanaam def setup bi yooyu noonu yëpp because of live programme noonu la fa dee demee ba den tey dañoo daw politique tuuti ñu ñëw ci health sector bi muy loo xam ne dafa yitteel askan bi and then Gambians yaa ngi struggle depuis independence ba tey ba léegi mënuñoo am hospitals yu doy mënuñoo am of course ay nurses yu doy yoo xam ne they well trained amuñ i doctors yoo xam ne they well trained and then tamit amuñ i facilities yoo xam ne nañ mën a jàppale askan wi problème yooyu ñu bëri bi nga xam ne recently ñu ngi gis yaagul rek suñuy doom ci dëkk bi ñu génn àdduna because of i garab yoo xam ne dañ ko jëlee India indi ko fii similar case am fi nga xam ne mooy Indonesia government bi dañ ci xaloona maanaam dañ nasaxal ci problème boobu fànna boobu noonu te soo xoolee ba xool
kenn mënu laa jox la mooy exact numbers yoo xam ne suñ doomi réew yi ñoo dee woon ci affaire yi garab yooyu noonu ba den tey ñu ngi indi of course koo xam ne moom tamit mu ngi yëngu ci fànn boobu noonu and then muy Dr Ismaila Badjie muy CEO Innovax Global Health moom mu ngi start business bi not long ago but I'm sure ne moom dina ñu jox more details ci kañ la start business bi ak tamit business bi naka la nekk di demee. We know it very well. Young Gambians in India struggle a lot pour ñu am support from the side of the government and I think it's very important pour ndaw comme ñu mel ni Dr Ismaila Badjie ñum Rafi Diab ñum Daba ñum Dudu Dia and then ñum Flex Dant ñum Nancy I think man ak maybe maak Dudu ak Daba waaye most of these people ñoom yëpp ñu ngi woon away bàyyi lu gaay doon def ñëw Gambia pour invest so it's very important pour Gambia war a di gunge ñi nga xam ne mooy seen doomi réew jógee outside ñëw pour invest pour employ i Gambians loolu nekkuñ di ko gis ci nguuri Adama Barrow of course time yi Jammeh mu ngi doon def loolu but léegi gis nañ ne dafa decline loolu yëpp dinañ ñëw ñu discuss ko but then at the end part ñu ngi gis ne right now Sénégal ñu ngi am crisis bu rëy say PRO mooy PRO Ousmane Sonko Pastef Daba Malick moo leen fi nekkal Gambia problème bi gis nañ ne mu ngi gën a éeg mu ngi escalate gis nañ fu mu nekk nii I think lu gaay wa Flex mu ma doon wax ne about 7 people or 9 people ñoo gaañu du ko starté démb ak tey I think so but loolu yëpp nañ ko indi ci waxtaan bi because Sénégal dafa jege Gambia and then maybe ñu bëri xamuñ ko but Sénégal seen population bu nekk Gambia dem na ba 700,000 Senegalese or even more loolu yëpp war nañ koo discuss meaning ne lu xew Sénégal dafa mel ni dafa xew Gambia loolu nañ ko indi and then of course en part bi tam dañ indi BCC because am na problème bu fa am not long ago ñu gis Rohey Malick Lowe of course ñu ko doon discuss ci suñ post election analysis on Rohey Malick Lowe connection am ak councilors yi ñu gis recently class mu ngi am councilors yi bañ a attend event bi loolu yëpp nañ ko indi and then ñu faram-fàcceel ko ñu discuss ko Dr Ismaila Badjie ñu ngi laa dalal ci programme bi bu baax a baax this is the first time ñu la am gis-gis of course bëggoon nañ la am depuis kañ but then nekkuloo woon in town ñu ngi laa dalal ci gis-gis bi docteur dëgg la jërëjëf di leen nuyu tamit suma wolof bi setul comme sa bos non bul worry once for all setul but yeah this nuyu sa viewership bi appreciate naa noo la ma invite hopefully waxtaan bi na nekk ñaari boor daal okay so looking forward to it okay doctor boo ñëwee Gambia yaa ngi start sa business bi when exactly because I could remember there was a time ñu ngi tase woon ci TAF conference bi and then yaa ngi doon start di am na few services yoo doon offer somehow pour introduce sa business bi but when exactly nga start sa business bi and why exactly nga decide pour ñëw back in Gambia pour invest yeah so business bi foog naa 2015 la register business bi waaye jël na ma about 4.5 years balaa bunta yi di ubbeeku because mbiri healthcare doo dee mën a jóg rek ne da ngaa dugga si biir healthcare yu bari moo si dee jaar bala ngaa mën a ubbi so December 2019 lañ door di serve public bi so ñu bari dama leen di wax ne ñun dañ ubbi suñ bunta yi rek corona happen so business bi healthcare yëpp a change buñ ubbee suñ business bi but intention bi moo ko fas yéene 2015 la register suma company bi Gambia and then go through a lot of processes loolu tamit mën nañ see waxtaan because pour start fi dara daf dee yaaga unnecessarily waaye 2019 so fu mu nekk nii this is year 4 of suñ operations bi technically year 4 so yan service nga dee offer ci sa place bi so suñ business bi niñ ko xoolee mooy healthcare nit ku healthy ku foog ne dara jotu ko foofu nga dee dooree then mun ngaa feebar ba soxla lopitaan ñun si diggante boobu lañ dee bugg a toog téye as many of the population ñoo xam ne preventative care ak ñoo xam ne ñu ngi am chronic conditions diabetes hypertension condition yoo xam ne foog nga monitor ko all year round loolu mooy suñ focus of business bi ba pare nuñ buildee designer business bi mooy warloo dëkk kombo pour mun a am good healthcare services so moo tax ñu bari dañ dee gis suñ wellness on wheels bi so dañ design healthcare bi in a way boo xam ne Gambien bi foo dëkka mun nga see jot waaye tamit soo feebaree ba soxla lopitaan boo tëdda loolu nekkul suñ duñ dee focus on that population parce que soo gisee ku study Gambian population bi 60% of suñ population bi celebrate aguñ 25 years old we're young population waaye suñ every time suñee waxtaan mbiri healthcare foog naa ñun emergency care lañ dee waxtaan te healthcare is so much bigger so ñun suñ company bi suñ focus bi has always been around naka la ñu mën a toppatoo ñoo xam ne feebaraa guñ pour mën a soxla lopitaan parce que suñ ko defee def bu baax den
less people ñooy soxla lopitaan. Okay. Right. That's the business model. Okay, but then we know that in Gambia, so when you start business, many times they face difficulties with government officials and all of that. But at some point, I think I'm on a time. Gang don't want there are products you have register local with I don't know MCA or NCA. I think it's MCA. So what exactly happened? So gis nga te loolu du problème yi Gambia. A lot of problems in healthcare, a lot of suñ laws and suñ regulations. Doo mën a design something 1980, 1990, 1965. Ba pare nga def ko loi dëkk bi. Nga bugg a mu dox in 2023. The healthcare is moving at such a fast rate ba nga xam ne moo tax suñ dëkk bi day sona. Te léegi because dëkk bu ndaw leen mun nañoo gis dara Ghana, gis dara Nigeria, gis dara Kenya, ekkati ko rek indi ko Gambia bu ko def ñun suñ loi te benn koñ Nigeria moo ëpp ñu nekk Gambia yëpp so du dee practical right so te medication delivery I think dëkk bi bari xamuñ naka la dee garab accès si biir dëkk bi so xëy na Gambia mun ngaa wax ne maybe 30 nit ñoo dee indi garab si biir dëkk bi yow nooy indee garab xëy na yow am nga relationship ak manufacturer boo xam ne danga ko wane man paracetamol laa bugga mu defal la container ba mu fees sa paracetamol am nga one-on-one relationship ak manufacturer bi loolu ñun du suñ business model Innovrex is a US company man garab America laa ko dee jëndee am ma relationship ak manufacturer soo demee America CVS Walgreens Independent Pharmacy bi marketplace la te rafi business tam bi dina understand dafa mel ni Alibaba warloo soxla relationship ak ku dee defar machine Alibaba mooy marketplace bi so ñoom ñooy vet quality standards of machine booy jënda waaye doo mun a am benn loi boo xam ne kuy jëndee Alibaba ak kuy jëndee si manufacturer bi yëpp moom la ñu war a toppa right so soo xalaatee the logic behind nga war a indi garab nga war koo register lu tax nga koo register su nekkee yaa ngi koo jëndee foo xam ne def nañ due diligence ba pare it makes sense su nekkee ne manufacturer bi rafi rek laay defaral butéelu ndox te bu njëkk bi den la day jox market authorization meaning Gambia yaa ko moom so pour nga jaay ko biir Gambia foog nga register ko waaye soo xalaatee te regulation bi ñu bari problème bi I think suñ problème bi even soo gisee corruption yi dëkk bi su nekkutee healthcare sax regulation baa bon te regulation bi su difficulté wala su if it's outdated right either yaa ngi incite corruption pour ñu si mën a jaar beneen yoon or yaa ngi stifle innovation right that's the biggest thing and I think the thing is I think regulators I have a very understanding relationship with regulators because I don't agree with a lot of things nuñ ko designé because maa ngi xoolee healthcare not fu mu nekkoon but healthcare fu mooy dem so moo tax soo gisee suñ business model bi bu COVID happené àdduna bi yëpp ñu ngi doon change seen business model bi pour mën a dem si kër nit yi pour yóbbu garab right soo gisee problème yi manufacturer man fu mu nekk ni garab dara su xewee si garab bi suma distributor bi in the USA moom lay hold liable te ñoom because ñu ngi use technology léegi àdduna bi fu mu nekk si garab ma wax la dara US system bi gis nga garab bi suñ ko manufacturer si plant bi daf dee am barcode si lañ ko dee door di track dañ ko dee mën a track si every stop bu mu nekk si supply chain bi bañ ko dispense si sa local pharmacy bi te su sootee Gambia wax bi dem na ñëw na pharmacy si digitization man mun ngaa ñëw suñ facility bi mun naa laa wax every garab bu ma dispense for the past 4 years kan laa ko dispense ban garab la ban direction moo fa nekka ñaata la fay so systems la so anytime nga gis any space boo xam ne yaa ngi bugg a innovate sa biggest challenge ab dee nekk regulation yoo xam ne ñu ngi ko design it's outdated so issue bi loolu la dee nekk so loolu su happenee ñun yoo xam ne stakeholders leen foog waxtaan bi doo di am ak suñ regulators pour mun a xam ne doo mun a regulate man ku dee jëndee si marketplace the same way as ku dee jëndee si manufacturer
Okay, now Ismaila dañoo start waxtaan bi at least jox nga ñu idea of Innovax loo leen dee def but then maybe ci kanam dinañ laajte la yeneen question regarding seen office bi lu moo def but then gis nañ recently not recently but then yaagut noonu ñu ngi gis about 66 xale ñoo xam ne under the age of 5 ñu gaañu and then buñ gaañoo ñu gestu ñu ne garab bu ñu leen doon jox la mooy sirop bu jóge woon India of course but government bi dañ teelut a génn pour jox public bi information bu ñu soxla and then yet mënuñoo am an idea of ñaata nit ñoo gaañu I mean ñu ngi just go round ak yooyu noonu but then doctor lan mooy main problème bi is it ne ñuñ jox of course licence pour ñu operate pour gars yi war a mën a import garab ndax amuñ equipment yi pour gars yi mën a vet check garab yi or is it ne ñoom comme nu ñu dee wax dañ dee jël seen licence yi di ko rent out and then ñu ko jox ñu amuñ capacity bi pour ñu mën a know lu baax ak lu baaxut what exactly mooy main problem because lii gisuñ ko anywhere the only place bu ñu ko gis mooy Gambia as a developing country luy problème bi so problème bi façon yi su amee first thing tragedy la sa yaram daf dee daw because dëkki nit ku ñuul rek la dee xew America 50% of garab yu dee jaar biir America yëpp India ñoo ko dee defar 50% India suñ tëjee seen bunte yi US health system bi si garab dafa shut down so dañ war a dooree di xalaat su nekkee same dëkka mu ngee jaay 50% of America lu nekk garab seen biir dëkka bi naka la same dëkka mu ne jagar garab boo xam ne dëkka yu niiw doole rek lay feeñ problème benn bi woon la mbiri xale yi lu tax complication day am mooy organ system bu mu jàppa kidneys yi moo gën a jafe xam lu xew gis nga acute kidney injury dégg la façon yi su happen daf dee baax cause awareness daf dee bari waaye pour nga mun a visiter pour xam kidney bi lan moo tax dara dal ko nekkut benn it's not only one main cause yow nuñ fi toogee sax kenn si yéen mun naa nekk di am dehydration bu bari fixuloo ko nga end up with acute kidney injury mun ngaa naan canned drink mu am yenn excipients yoo xam ne ànduta sa kidney yi so mu ngi wàññi doole kidney bi nga am acute kidney injury so cause si dafa bari ba nga xam ne système boo xam ne once again nekkuloo di track and trace ba pare garab booy consume sax kenn mënut a xam ndax garab boo jënda fan la jaar ba ak si Gambia so problème bi daf dee nekk dëgg la suñ government bi am nañ responsibility parce que ñoom lañ dénka health system bi waaye kidneys yi even recent case bu am sax si xale yi Kanifing hospital dafa jafe xam lu xew most of the times ñu dee am acute kidney injury the fastest way nga mun koo detect xëj na sax ku tëral lopitaan xam nga ku tëral lopitaan everything loo dugal si yaramam bi yaa ngi xam naka laay génnee soo ko joxee garab boo xam ne ànduta yaramam bi si saa si di nga gis case bi waaye Gambie suñ système bi loolu it was a symptom xale yi nuñ gaañoo it was a symptom of an underlying issue because too many layers moo si dee nekka dëgg la man moom lu ma dee wax mooy fu mu nekk nii lu dee tax ma dee bàyyi xel si garab yu ma dee indi si biir dëkk bi flex xam na ma Rafi xam na ma Nancy xam na ma Gambie bi xam nañ ma xam nañ suma pa xam nañ suma yaay xam nañ suma maamati maam yëpp so loolu daf dee nekk suma xel bi so loo xam ne óoluwuma pour ma indi ko ba mun koo jox suma yaay du ma ko indi jaay ko keneen waaye suñ pharmaceutical industry bi kan moo ko moom du Gambien si te mënuñoo mbiri rent license bi because the thing lu ñu mën a understand mooy right ñun Gambians we have an unrealistic expectation. But Doc, la mooy problème why is it ne Gambians yi mënuñ ko moom the fact ne you know why yi ñoo ñëw dominate ko why ma doon start suma business bi nekkul healthcare rek de any business boo gis Gambia ku la ëpp capital moo la ëpp doole am na dëkk yoo xam ne suñ tànnee Gambia ne la ñoo dugga si su ñoo ñëw amut xaalis buñ bëggut si start working capital boo xam ne dañoo ñëw moom Gambia naka laay benn Gambien banking system bi doxut duñ la mën a jox access to capital America ñu ngi amee SBA loan boo xam ne is designed to create capital for small businesses nga xam ne innovation mun naa jël suñ business registration bi Gambia is one of the few countries boo xam ne 99% of a company ku nekkut Gambien mun na koo moom dëkk yu bari 49% nga moom
51% bi local shareholders yaa ko moom so yooyu yëpp soo complex texte complexity bi moo tax Gambien si duñ mën a thrive si business boo xam ne wax bi dem na ñëw ne is a commercial enterprise it's lucrative Africa healthcare retail bi is a $1 billion industry even counterfeit market bi is a $1 billion industry waaye if Gambians yëpp su nekkoon Gambians yaa nekk di decide yan garab mooy dugga si dëkk bi ni si dañoo gën a bàyyi seen xel Okay, now, Doc, dinaa ñëw still dinañ go on this because it seems that maa ngi gën a jànga there are things yoo xam ne xaw ma ko woon about this problem. I mean, dafa diverse torop. But then, Rafi, sa gis-gis on the fact point ne is dominated by foreigners, not Gambians. The fact ne am nañ the likes of moom ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi invest so much capital pour make sure ne ñu dimbale Gambians yi. But what exactly mooy problème bi, Rafi? waaw balaa maa loolu ma nuyu viewers yi ak ñu nekk di seetaan ak suma collègues yi wante gis nga Dr Ismaila problème si moo highlight fii it's just nekkul ne it's just unique to the health sector I can tell you sports education any sector whatsoever this is the kind of problems we're facing soo demee nga waxtaan ak let's say the people in the IT sector ñooñu problems yi nga da nga help kii bosam sax because of you know what bad regulation you have the people yoo xam ne they are dinosaurs yoo xam ne waroon nañu leen a génne système long time replace leen ak young innovative minds pour ñu doon système bi they are not there di nga gis koo xam ne dem na ba retire ñu jël ko jox ko contract mu ngi seet liggéey government mu ngi miin système boo xam ne depuis 1968 lañ ko design and these are things that nañ fa ne mooy si mën a dox si dëkk bi so gis nga dafa start with the system foog regulation si change su ko defee things mun a breed innovation si dëkk so the fact ne dañ ko monopolize I mean market bi according to lu moo wax dafa mel ni dañ ko monopolize somehow lu moo is true because the Gambia dafa nekk free for all nit da ngaa ñëw jógee fu la ne ñëw nga register nga moom di def lu la ne and I can tell you most of the time these people bribery si they involve 100% because they know the officials is using bribe they get the certificates so loolu foog ñu reform system bi dëgga pour yii ñu mun ko avoid because soo amutee proper regulation si dëkka daf dee mun a hampa lu bëri daf dee mun a hampa innovation daf dee mun a also tax yow soo bëggee yow start di nga am lot of difficulties gis nga Ismaila bu moo door business am bi I remember musoon naa dem States maa ngi waxtaanee nag Gambians foofu you know what they told me ñu ne ma dafa feel ma ne naka laa feel ñu ne ma because of moom ni moo kéeta like Gambia jooju bëriwuñ fa mais da ko yéen da ngeen foog na Gambia amul nit yoo xam ne day well off there's a lot of people ñu ne dem Senegal you know how much money the Gambians are spending to go to Senegal and do all these checkups and stuff if we have a Gambian in Gambia doing it you think they're gonna pay all that money and go man I remember there was a time I went to Innovarex ma def benn test boo xam ne within 30 minutes I got my results te ñu ne before da nga war a dem ba Sénégal pour ñu cegal sa kidney na ñu ngay fonction tàngoor my kidneys were fine but ñu ngi laa wane soo bëggoon a xam those starting fu nga demee Sénégal nga dem def ko bi da nga war a xaar léegi one day and man within 30 minutes the information was sent now so gis nga loolu is a very innovative model boo xam ne kii su ñëwoon 4 years la ko jël just pour mu mun a start so imaginal that 4 years sax mënoon nga am a lot of people ñu mun a save waaye system is not there ba pare system is free for all moo tax so lu yëpp foog ñu change ko te dina comme lu Halifa Sallah day wax rek system change nañ ni si dëkk bi because the same problem bu moo go through moom la IT sector bi di go through and anybody ko xam ne mu ngi any government mu ngi abroad or even within this place pour nga set up business ak yooyu is very very difficult okay now Rafi imported medicines yu duggoon fii nii xale yu gaañu dem na close to 100 still mënuñoo xam numbers yi because government duñu dee transparent pour joxe data and numbers yi because you know seen own politics la but in Indonesia gis nañ ñoom génne nañ numbers yi ne 133 people ñoo dee and then about 246 cases la ngay am until tey xamuñ yan cases lañ am but then doc naka xatukal maa ngi laa woowee doc sa Rafi lan moo nekkoon main problem bi was it ne on the side of government la or on the side of those ñoo xam ne ñoo involved actors yu involved ci sector xam nga soo xoolee tam the regulatory body I don't even think sax ne ñooñu am nañ equipments pour test garabs well I think they've mentioned loolu waaye soo demee ñoom ñëpp am nañ i moto te moto yooyu noonu soo calculé lan laa cost they could have easily bought this equipment ne mën nañ ko indi pour test garab yi because they will go and spend
$30,000, $40,000, sometimes even $60,000 on one car. This equipment you test garabi for now. Lum says du mëna agay 100 or 200,000 I don't know, but anyway sen priority affaire yi mutu la ñom da nga gis institution mo xamné da jël xalissam yépp spend ko ci lo xamné amul dara pour def ak ñom institution bi lu tax ñu faañ ko. Okay. So for example ñu ngi leen create pour ñu vet garab yi yoy waye moto furniture padium you will get a workshop you will get a spend than to actually do their work pour test garab yi. Okay. So that is the problem. Corruption bi tam dafa allow ba nga xamné okay ba nga am ne importance yu import di nga indi sa bagage fii kenn du ko check properly because ñu check yang leen jox maybe so système bi nga blame système ba allow okay those importance pour ñu mën a indi so xam nga ne Indonesia majority of seen health system bi is digitized saa yoo gisee information waxuma la problème su amee sax demal si facilité rek nga laaj leen sa blood pressure bi from last year lan la woon no ban Gambia fi no fii kay Indonesia is a digitized system so su nekkee flex mu ngi am pharmacie problème am Nancy mu ngi am pharmacie problème am man maay régulateur bi ma dem si flex wax ko ne jox ma report yi ñoo jaay acid paracetamol yëpp for the past 2 years jox ma report yi ñoo jaay paracetamol yëpp for the next yëpp it's digitized te moo tax man la Gambia suñ problème bi it's interconnected because lu tax nit yi duñ dee bañ digitization because yokka transparency la yokka accountability te doo dee mun a dugalante right so ba pare gis nga testi garab bi right loolu tamit suñ public bi America duñ dee test garab saa yu nekk Gambia soxtut facility buy test garab Gambia lu mu soxla ak Africa lu mu soxla mooy di dem si facility booy manufacturer nga def sa inspection bi nga jox leen approval pour ñu mën a jaay biir Africa America loolu leen dee def dañ dee am WHO certified facilities waaye am na FDA certified facilities biir India so FDA bi dañoo dem doguma la but foog la tam dañu war a am système fii pour vet tam su gaa yi ñëwee ñu make sure that luñ agree na lu ñoo indi ñu mun ko confirm mun nga koo def nga randomise ko right waaye ñun ñëpp xam nañ Gambia nu mel of course xaalis bi suñ randomise rafi batcham fail su nekkee dañ agree ne ok penalty bi suñ la jàppee nga jaay garab boo xam ne substandard wala is dangerous you're banned from practicing in the Gambia forever life ban ñaata nit ñooy génn si life ban boobu nañ waxante dëgg right ba pare Gambia dafa porous in a way boo xam ne nit dañ dee foog ne pharmacie yi rek la nit yi dee jëlee garab léegi-léegi nu ñooy wax am na kuy jógee Sénégal ak garab si puus indi ko xëy na du nekk combo de parce que ñun tamit dañ dee focus a lot on combo waaye maami kenn si dex gi mu ngi génn jënd paracetamol ak cough medicine si koo xam ne it's impossible pour suñ système bi mun koo track okay doc Nancy sa gis-gis on this what exactly lan mooy loopholes yi lan mooy problems yi dama nuyu ñi ñoo seetaan asalaamaaleykum ma yëfi affaire yi case bi nii man fana wax naa si ba xum si Facebook bi ku nekk gis na ma then I think yow demoon nga si président bi demoon naa si président bi and then di nga demoon foofu conference nga xoolee te question boobu ma di xoolaat question bi thanks flex ana yow lan nga amee sa kër lan nga amee yaa ngi may document si dëkk bi yëpp I've been interviewed even by the New York Post about this from an activist standpoint and lu ko Ismaila waxee rek I'm a mother when I saw the story I'm like suma cousin benn si garab yi daf ko gis kiram and the thing is she lives very close to your pharmacy and she didn't buy it from there because they were close so she went somewhere else so nobody is immune to using medication that is not approved and healthcare system mun nañoo foyee lu nekk si dëkk bi mun nañoo dugal corruption si ni ko Rafi waxee si IT system su lu nekk but suñ waali healthcare waruñ koo kafee du yëfi kaf parce que suñ dunda foofu la nekk sakaatuma xalel ma seetoon naa press conference bi xam nga man activist la so man I name people and it makes sense people who are hired to take care of these things we have to name them there is the pharmaceutical company am nañ seen board ba pare am nañ ñana nekk si Fatu network bi what are they called MCA they had a press conference you know there are some medications suñ ko dee order it's pre-approved comme Ismaila I don't know what the right word is comme antibiotics yi ak yooyu noonu
but when it comes to paracetamol for now pediatrics medication duñ dee jënda luñ pre-approved man lu ma understand and I can only speak from fuma dëkkoon the most concentrated area in healthcare, and if I'm wrong Ismaila let me know, is pediatrics, because halal more gëna vulnerable. Most of them for the doctor xale bi munta express lan moo ko métti so it's more of a guessing game ngay xam nga elimination lii ak lii so ñun su fekkee ne foofu ñun mënuñ faa dooleel xam nga mënuñ faa def fulla ak fayda waaye pour ne dañoo isi ñeneen kenn mënut to this day including the director bi tey you said you were watching so I'm talking to you you know Bitey is my gynecologist and a friend and I have to say this he knows how I feel about this. To this day the government cannot account for how many people have died. You know they've done sensitization depuis July affaire bi boori October la really make si la nit ñi really were conscious of it ma ne ko so whatever you were doing wasn't working because man musuma koo dégga fen ñu ne they've done a lot of sensitization they cannot tell you what happened where it started, they don't know how many kids died. Loolu xew na ñu ne si pharmacie si plant la xew in India. How come suñ government bi taxawuñ families yooyu noonu ñu yónni leen chèque wat $250 xanaa medication bi sax ëpp na 250,000 or what? 250,000 lañ joxe distribute 200 it was very little. I think 1 million or something. It was 1 million split between what? 11,000 something around $200. Yeah. Okay, it was $200. At the end of the day, they gave it to them, but some of them did not take it. I met some of these victims, sent parents, and one of them is like, the first say 12 years amud dom. That was the one child that she had. Hamga, suñ system bi fail ko. Healthcare system in Gambia fail nañu in every way. I'm a woman. The question that I asked the president was, ne Jigeni, we overwhelmingly voted for him. What is he going to do for us? How is he going to? Mom, he's going by the statistics. The mortality rate. It's declining. One is one too many. We have to invest in healthcare. Mun nañu suñ neexee ñu sampa 110 tali si dëkk bi su fekkee ne amuñ luñ lekk and wax naa ko fi last week dinaa ko fi waxaat tey and su fekkee ne amuñ luñ lekk amuñ lopitaan yu baax investuñ empower wuñ nit ñi ñëw biir Gambia pour liggéey duñ dem fenn suñ healthcare system bi suñ ko jëlee jaay ko si ñi nga xam ne ñoo am xaalis you know there are certain things yoo xam ne waruñ ko xaalis bi toog si dëkk bi so we must start holding government accountable. The Ministry of Health ñoom ñoo nekk the naka lañ ko waxee the overhead body ñoo xam ne ñoo responsible pour ñun ñëpp suñ life si wala soo demee si private hospitals yi sax doctors yi nga fekk RVTH ak fii Serekunda ñoom nga dee fekk si private hospitals yi you know so ñun ñëpp we are connected. The government needs to take our lives seriously and ñun tamit as consumers maybe we have to start suing them. Okay. If somebody goes to the hospital, nga dem fofu nonu dara xew nga suulen, let's start holding them accountable. Okay. Now is the lack of accountability. That's why everything keeps getting worse. Ku nekk di deful la neex te dara du ci génn. Okay, Nancy. Daba ñu dem si and then ñu dem si the flex. Yeah. Daba. Yeah, okay. Thank you so much, Ansu. maa ngi nuyu suma ko panelist ak ñu nekk di seetaan. You welcome to brother Ismaila. I think what I'm going to with regards to this issue, I think, and you know, dafa emotional because the fact that I had a line was just crazy, and sometimes we have to hold ourselves accountable for what we do. Man, I've always said this. For example, like, okay, Ismaila was in the US for full study, or he spent, if I'm right, most of his adolescent life growing up in the US. He knows that, like, maybe he could have earned more, or he would have been in a more comfortable and more welcoming environment than even coming back home. But the idea is the fact that he decided to leave US and come back to Gambia. Rafi, I'm not Gambian, so this guy do come make. You understand? So probably Ismaila Duga in the beginning. And I know that, like, people must have told him that several times. With them, you know, it wouldn't work. It wouldn't do this. Sometimes, okay, man, I cannot blame non-Gambians for taking interest in certain sectors within our economy, because Gambia is a free market, and the world right now in especially that like the Africa Free Trade Zone, you cannot stop
other citizens or other businesses from other countries coming into Gambia. So Gambian businesses also, they are open, they can move to other countries. But man, lima they were always more like, and I keep saying this because man's the private sector will unless and until you a very strong financial sector that is ready to give people Loans. capital, people who are ready to invest and money long-term loans like 15 years, 20 years. They're not only giving you money to make profit, but they believe in your vision and they are ready to grow and work with you. Grow and then you grow in business. And that is what is not existing in Gambia. All the banks in Gambia fini, they are all commercial banks. And so interest rate will about now. Is it 15 or more than that? 22. Maybe around that and 18, 22, 18, depending on Go ahead. So most of these banks, they are commercial banks. And commercial banks is a way of survival. The monies that they're giving out does not belong to them. It belongs to depositors. The depositor be munuloko wane danga dencha halis tay unless until muneka fixed deposit. You have regulations and penalties if you want to break that. Man muna dugal $1 million it small saving accounts. The following day man ma withdraw $1 million. The bank cannot stop me. So bank ba wunun sumo joye halis. Du muna joye halis be long term. Because amuñ assurance of when people coming to withdraw their monies. You understand? So the fact that tamit so whole man, I've been saying this. What government needs to do is to segment all these banks. Then you wanna a very holistic look at our financial sector. You a very candid discussion. Some of these banks, man, I don't believe necessarily assets you guys they are viable for you commercial for you operate within. So maybe they need to merge some of these banks because of that will give them more power and more capital for you muna ligay. Why also they need to encourage Gambians also to invest. For example, so I'm an investment bank. Ismaila as a business guy, you don't need to have money. Man, what I always say is like, if you have an idea, that is reliable and is bankable, you can walk to any bank and they will give you the money to go and do what you're supposed to do. And another problem Tambu Gambians are like, Gambians don't support Gambians. You understand? Man, I'm not doing PR for him. I think the last time when you discussed about this issue, he wasn't even here. I said it. I said, man, all my medications or my mom's medications, I buy it from him. And the reality, Monica, like, okay, not because they Gambian, but I know they grab you more in their quality. Because man, do they talk like man and grab like that. Man, small prescription from a doctor, I don't take medicine. Do man and grab. Like, I'm not the kind of a person who okay, when it comes to regulations, I think also, as citizens also, we need to contribute in that. Understand these medications, the farm storage temperature boom need so lolu yeb mën na cause infection. Man last time wax na ko fi mané we are blaming even the manufacturer of the medicine, but probably even some infection be contamination be joge wut fofu non. Maybe contamination be in the process of way bi la bi mo ñew Gambia or even bu ñewé ci supply chain market bi bam duga already distributors, it could be a cause because of parents in Amna dañ dem l'hôpital ñu jox leen garab ñu yóbbu ko seen kër yi. They don't even know how they need to store, under what temperature they need to store these medications. They don't know. Or xamuñ même seen doom yi sax bam façon allergies la gaay am, bam façon sickness la gaay am, what kind of medicines they need to take. You know ñëpp daf happen. So ma ne nga problème bi like okay Gambia benn problème lañ am like dañ bëgg a jël benn issue ku nekk mu wax it and we are not experts. Moo tax last time bu mu xappane moo la ma ne la let's go and look for experts ñu ñëw ñu toog ñu wax because ñun ñëpp suñoo wax ñun fii suñu gis-gis la ñu wax parce que man when it comes to the medical side nekkul suma expert area. If you ask me about finance, you ask me about the economy, I can tell you because loolu laa am experience. Okay waaye man dama believe ne MCA dañ nekk di play seen responsibility and I totally agree with lu Ismaila wax man I prefer ma jënd garab from him because knowing ne moom he's buying his medications maybe from CVS. So xam naa ne CVS do operate in America without proper check. Okay, you know ne West bi you can say whatever that you want but India ñoo defar garab pour America dafa nekk high standard medications loolu moom nekk duñ ko compromise. Okay, but ñun fii nii okay tey man mun naa wane dama bëgg a indi garab I go to India ma dem ñu defaral ma high quality samples ma indi ko ma ñu test ko dañ ko approve ma ñëw ma jox ko first consignment bi I sell it to people bañ ko miin ñu xam ne garab bi baax na lan daf dee happen not only si garab even si lekka yi del xool bàyyi sa xel am na products yoo xam ne nii first consignment bi
taste bi ak the quality of the food daf dee different totally with subsequent products yu gars yi dee isi because of dañoo dem ba xam ne nit yi miin nañ ko then ñu start di dem di isi lower substandard products with the same brand name with the same design and everything but di ko jaayee with the same price of the of quality medication. So okay Dabo Malik, flex on this and then you them see Dudu, then you delve back to Doc Ismaila. Okay, thank you so much. Jërëjëf di nuyu sun listeners yi and welcome sun guest bi. Thank you so much, doctor. Ak the rest of my co-panelists yëpp. It's such a sad scenario la. Because of ñun journalists yi man follow naa lii quite a bit. Last year 70 children ñoo dee woon. Ba pare this year about 3 children more dee. So si man issue bi dafa so multifaceted. te foog naa ne registration procedure bi pour nga register sa drugs or pour nga import drugs fii nii in the country dañ ko war a xool bu baax ñu nekk in charge of supervising ñu nekk tamit ñu am license di joxe and all of those there's a big compromise of conflict of interest soo ko xoolee with the whole system nu mu nekkee di doxee sax ñoo xam ne ñoom ñoo war a supervise because of da nga leen dégg the MCA director mu ngi doon basically di baaku ne moom moo nekk only one koo xam ne joxe wut license. So meaning ne moom okay. Exactly. So but ñoom seen liggéey moo nekk den war a supervise. So ñoom war ñoo am license. Okay. In the first place. But sorry ba foofu noonu but doc pour la mooy requirements for example soo waree mun a am license what exactly. ñaata pharmacist nga foog ne Gambia lañ am. What, 50? Gambia has less than 40 pharmacists for a population of 2.5 million people. No, Pharmacists. No. Licensed So pharmacists. no janga in the medical field. Garapla. About 35. I recently got licensed, and that's a whole nother issue. Bohamne, it's a problem. Because I'm 10 years worth of pharmacy experience. Gambia, dañoo bëgg nga ñëw def internship ba pare sit for an examination pour mën a practice pharmacy in Gambia. And you've done that in the US? I did. So I took an exam to be a Gambian pharmacist, reluctantly. But I did, because most of the times problem bi tamit mun na laa naxaat from the outside, but you can't fix it until you get in the inside. So we also have to have a very honest conversation. We cannot expect MCA boo xam ne staffing bi foog ma ne open at 20 with limited resources, right? I'm not political. I really am not, because business person la rafi xam na si dara. ñun dañ bëgg a dëkk bi mu easy. Te man maa ñoom I wouldn't even say we've had a warm relationship, because when I think that something is outdated, I'm very vocal. Why tamit I spent a whole month working with Executive Director Bimakiu, who's a woman leader, which is important. Most institutions ran by a woman run better in the Gambia. She's very fair. But expectation be, what she's working with, there's no country in the world where you could regulate a pharmacy sector with as little resources, both human resources and financial resources, as our MCA. Gambia, the government be considering that branch important. Ghana FDA. They're going to invest in that. You dey liggéey pharmacist, you make the liggéey Ghana FDA rec. One department, no upper pharmacist in Gambia bi yëpp. Wow. Right? So it's very difficult. The biggest regulator in the Gambia is the public. Every public. Ma waxuma ne ci dem jëndee garab si ñun de. When Innovax didn't exist, Malak laa daan dem, Stop Step laa daan dem, Banjur Pharmacy laa daan dem, dama daan romb small drugstore. The biggest regulator is the public. Because public, the power of the Gambian dalasi, ñun dëkk bi foofu lañ nelawee. Kuy indi lu bon si dëkk bi te óoluloo ko, te business doxutam. They have two options. You close shop ñibbi, or you improve quality of standards of products and services. Then business be done. Okay, now, Doc, bala maa ñëw si flex, I mean, lii is important. Dama la laajte because man, well, dem naa States 3 months rek laa fa am ñëpp si. Waaye tuuti du ma ñëpp si sax. Okay, but then lu ma la bëgg a laajte mooy, ndax in States, for example, US, soo nekkee businessman, am nga
financial muscle be. Now munga neka in the sector. I mean, come in the Gambia because I've seen businessmen in Gambia involving in lead. I'm idea of ninko dafe. Is that right? Just na little business is all about prosperity. Yes. Right? Gambian, we have a right to prosperity and we should not be ashamed about it. But it's just conscious capitalism. We have to do it with our conscious. How that problem be so happening? The reason why I never criticize the government or the regulators because I understand the problem be irrespective of Kupanek 1 cent plus. Don't want a solution by now. Because to fix healthcare, you plant seeds, bohamne right now can be just solution, but you're fixing it for 20 years later. Ben Domi Gambian do there. But are they planting those seeds? Yes. But once again, if the regulators, if there's 35 Gambians who are pharmacists trained to understand what medications are supposed to do, garab buba amut. There's no medication that is benign. Garab bui cure high blood pressure, high cholesterol, has side effects. It does good and bad. It's a foreign. Even Coca-Cola boy nansa. I'm the positive benefits, I'm the negative benefits. Coca-Cola munna save life because I'm low blood sugar. So now they cook munna ko save. So we have to have a very nuanced and honest conversation until Gambia munna produce enough people, right? But every Gambian on this soil has a right to participate in the economic growth of this country financially. Okay, Doc. Flex. Munga continue for then you them see. Yeah. So man samange janga a lot. Yeah. Learning about this whole medicine world because that's important. Yeah, and it's nice staying in the NPP. Yeah. You know, started. You know, always say politics. Then find you later, nak. You need send them later. Then find you later. Okay, good. So like because of some guest government has been so reluctant. Next ñëw out they speak. Gis nañ ne am nañ benn investigation bu gaay def mbiri AKI. Gestu nañ loolu. But release still report bi release ko like publicly. Te soo xoolee luy xew before earlier then daan génne like regular updates. Then daan bind reports. But bu investigation bu starté ñu stop. So that it's like hanga bugun your prejudice you know the whole investigation and ñun yëpp understand nañ loolu waaye léegi investigation bi jeex na te benn tey kenn xamul fa demee and then gis nañ ne 17 you know since because dama waxoon 70 in 2022 ba pare this year bu mu start on ba April déggoon ne ñetti xale ñoo dee ba last one bu ñu xamoon moo nekk te interview nañ ko talking they were ak victims yi gestu neen wax ñoom it's very sad ñoom su la gaa explain what they've been through it's so sad. So Flex, for the fact that you're interviewing and victims, right? Now, chunk of ñu noonu ndax dañ dee jógee ci family yoo xam ne dañ néew doole in most cases or not? No. So loolu tamit foofu laa doon loolu nekkul case bi. loolu foofu laa doon ñëw. So the source of fu ndee jënd garab yi obviously different comme doctor nu ko waxee like soo demee Malak chemist they have a different standard of medicines yu ndee jaay soo demee yeneen ak yeneen pharmacies then the price bi is higher so most of them is unfortunately xam nga they are not well off so then they put them to the most reasonably priced place te foofu noonu tamit i compromise la soo jëndee seen garab yi tamit nekku ne is at a high level so ñoom and in fact a lot of times then they even struggle sax while seen xale feebar because of feebar anytime la day mën a ñëw te Gambia ñun ñëpp xam nañ situation bi balaa nga aaga end of the month comme xam naa ne days yi nii am na ñu bari ñoo xam ne struggle leen just imagine time boobu su dee ñëw so some of them seen stories it's so depressing sax ne ñoo yóbbu seen xale bi si lopitaan bi ñu prescribe leen ba duñ mën a jënd garab mën a am garab sax lopitaan bi simple garab bu ñu leen war a jox it's not available at the hospitals so sometimes drip sax But they them trips, you know, they have to go. They have to beg. Hinna kena new hall si pena ubi pena cupboard. I'm not fundention yena drips feeder. Haran you gain a copper emergency journal. So like the whole system is very is really failing. But fuma bugona ñew tamit. Agree na doctor because of pour ñu test Gambia among that capability pour ñu test. So whilst we building that capacity pour ñu test
foog naa ne war nañ di liggéey ak yeneen dëkk yoo xam ne partner with them. yeah dañoo am trusted medications yoo xam ne we can get those information ne garab X Y and Z ñu register ko already vet nañ ko waaw it's already registered and it's already ñu register ko so our people also tamit have to be very smart because of foofu tamit anytime ñu seen garab something mun naa happen so something happen it's a chain of command mu nekk this digitization and you know that's like communication dafa important so something even though you are registering from another country da nga war a smart nekku ne da nga ko bàyyi noonu because of if something happens you have to get the police guy all the time okay foog tam dañu war a also put onus on the supplier ku dee indi garab yi pour moom tamit mu make an extra effort pour make sure ne garab bu mu indi fii mu is good because of comme nan si li ma wax su dee benn lifin amut accountability kon dañoo def lu la neex okay now Dudu Jah. Well, what actually nga buga ma daal because the discussion has been going on. Mooy of course problème yi benn mooy Gambians yu nekk outside ñëw buga invest in Gambia challenges you guys they face you know they grapple with and then the other one mooy time bu suñ doomi réew yi mooy xale yu gaañu of course problème boobu noonu discuss nañ ko fi on Giss Giss but then gisuñ government ñuy jël jéego a lot on that side lan mooy sa position on this. Well first li ma wax mooy ñun dooleel suñ boppa suñ problème la I think ne wax nañ ko fii léegi Gambien bi mu support koo xam ne mu ngi ci biti moo ko génnal mu support koo xam ne like ci moom la jógee loolu dañ ko fi yaaga dunda yaaga nañ ko gis man ay for one dama nekk koo xam ne dama gëm ne dañ war a tap you know from the diaspora du rek toog de xaar remittance yi ñëw waaye dama ne nañ ibi bunta an office boo xam ne focus am ci loolu la moo nekk we have a lot of them out there ñeneen ñi soo toogee xaar leen very few ñooy jël that giant step ne xaaral ma dem suma dëkk ma def dara ba am na ñu bari soo leen fekkee I think ñun ñoo leen gën a soxla so we have to go after them nañ ko jël on the case of sports duñ dee toog professional si di ñëw we go and scout for players ñu toppaleen you know nuñ leen a motivaté ba ñëw ñu pelal seen dëkk and I believe ne we need that in lot of sectors lot of areas yoo xam ne nañu mun a benefit ñeneen ñi not necessarily pour ñu ñëw setul waaye knowledge bu ñu am the expertise the experience ñu ñëw share ko ak ñun jàngal ñu bàyyi fi loo xam ne dafa beneficial well ñu jël jéego ñëw fii pour def ko it's very funny man am naa ci lu bari loo xam ne ñeneen ñi jaar nañ ci man pour ma connect leen ak ñeneen business lañ bëgg a def fii dañ bëgg a invest but di wee num dee tonopé exemple nit koo xam ne sax maybe dafa bëgg a ñëw spend fii $5 million mu ñëw ci yow nga ne ko jox ma 10 million how can that be possible so yëpp nekk na obstacle soo xam ne ba tax ñeneen ñi mer nañ ñu dem seen yoon am na ñoo xam ne man xam naa leen personally jox nañ ma those type of complaints so I think it's high time government moo am doole bi ñu toog seetaat standards yooyu bala nga xam nit ki ne ko demal ci diw why not ñu am access directly ci ñoo xam ne ñoo responsible nga xam ne duñ la mun a laaj for bribery o di la laaj amount yoo xam ne daf la frustrate so ñi jël that step comme moom wax dëgg yàlla foog ñu appreciate loolu and nit ki suy def lu baax tam nañ nangu ne lu baax la moo def ñu tooleel ko ci loolu suñ leen ñaaxee rek dina leen dimbale bañ a jël much time on the side of comme xale yi gaañu it's very unfortunate comme nañ ko waxee discuss nañ ko fii several times waaye man am naa si personal experience feebar naa dem naa lapitaan yu bari ñu check ma di ma bindal garab ma jënda di naan but it was just getting worse ma am the opportunity ñu boole ma ak benn Portuguese doctor ci Guinée-Bissau seen embassy bi fii so ma demee ci moom mu check ma well liñ ma wax ci lapitaan bi ne mooy suma problème the same thing la mention so bi mu ko répété ma xam ne ok li ma wax dégg la parce que loolu lañ ma waxoon mu ne ma ndax yaa ngeen naan garab ma ne waaw mu ne ma demal isi garab bi ma seet ma dem suma moto bi ibi ko garab yi yëpp jox ko mu jóor ko ci table bi xool garab yooyu yëpp waa amul not even benn sax bu mu fa recommend dafa buubaat yëpp def ko ci mbuus bi taka ko ne ma bul yusaat garab yi mu bindal ma ñaari garab ne ma demal either stop step or malak nga jënda ko mu ne ma dina expensive nag waaye depuis ma dem stop step laa njëkkee ma jënda ko ma start di ko use ma gis ne maa ngi improve but yeneen garab yi ma doon naan dama naanoon garab bi after man suma boppa dama néewi ne seen suma lehi suma yaram bi you know some of my pictures soo demee social media di nga ko gis time boobu ñu bari suñ ma gisee se dañ ma dee laaj waaw yow taay yaa ngi fees de waaye xamoon naa ne is the effect of garab bi well difference bu ma ci am garab yi la yiñ ma ko jaay it was cheaper
waa di nga gis benn garab ñu ne ma bii naanal foo suba foo ngoon foo gidi bii da ngaa naan ñaar suba ñaar ngoon like di dose intake bi ma doon am compared to bu ma jëndee garab yooyu benn lañ ma deewa am na yoo xam ne 1 tablet a day ngay jël léegi-léegi su baree ba bari ñaari tablet a day so ma gis the difference man from since then nit sax su feebaree su ma yóbbu woon nit lopitaan ñu bindal ko garab I don't take them to any pharmacy I take them to pharmacy yi ñu recommend because experience naa ko dunda naa ko non su ma continuer woon ak garab yooyu mooy loolu soo dee dañoo ne ndeysaan so yi fi wér gu yaram du caaxaan parce que dañu ne health is wealth so doo ma mun a ne garab bi is cheap nañ ko dem jënda man I don't believe in cheap medicine wér gu yaram du lu ñoo foyee su jëree sa alal yëpp nga def ko ci ok Dudu soo bëggee jënd garab léegi da ngaa dem Innovac I mean I think it's very important so man of course yow ndaw nga yaa ngi try so from henceforth moom kuy jënd garab même before mu ñëw ma wax li ok soo ñëwee si health sector bi du rek health sector bi waaye ñun suñ institution si ñu ko jiitee dañ am benn problème fii benn mooy government bi du daaxa kenn so people don't care ne responsibility buñ ko sansala li nekk ci moom def na ko properly or not people are not scared duñ la daaxa duñ la génne si sa place loolu benn la ñaar ñun dañ am problème yi resign ñoom dañ foog ne nit ki soo resigné rek da nga fail no sometimes resigning it's like a jump start a fresh start léegi-léegi sa yenn problème si mooy man mi jiite the people don't want to work with me waaye su ma génnee ñu isi daba it's like a fresh start ñu ngi ko gis in other countries prime minister bi resign na keneen ñëw and things move waaye nit ki tam su bañee di resign man ma ne nañ start di génnee di daaxa and I've talked about assessing people jël nga ma liggéey 3 months 6 months nañ assess nañ def assessment lan laa liggéey deliver naa or not because yow mi ma appoint xam dafa am li nga bugga and there's something lu ma war a deliver to the public waaye it's not happening nekkuñ di ma check maa ngi def li ma ne nothing is working people are complaining ñu ne nañ ko bàyyi noonu lii mooy suñ problème ci dëkk ok donc yaa ngi bëggoon a wax dara yeah so ñëpp xam nañ suma mag Fatim of course Fatim Badjie suma boss la Fatim was Minister of Health of course si biir dëkk bi she was ñu bari xamuñ lu nekk si biir ministre boobu gis nga ñu jël liggéey boobu responsible xam nga yeneen ministries de waaye suñ health ministry bi ñu bari suñ leen ko joxoon sax ñamañuñ ko bëgguñ ko antaluñ ko lu ñu war a bàyyi xel la I'm telling you this it's one of the most complicated ministries. So why is it because of xaalis yu fa dee duga du xaalis de what exactly ma wax la dara dëkk yu bari who's the biggest payer of health care the government but they're not the biggest service providers Africa luy suñ problème mooy the government should not be in the business of being in business. Government should not be in the business of providing services. Government should create a conducive environment where they are the biggest payers of healthcare services. That way the patients are empowered enough to know, I'm not Alma, government by my fail, so I'm going to choose where I trust. Why Gambia, we have too much dependency as in our governments for providing services, and they're not designed to be efficient as service providers. How about that deka? I'm not yena deka. Nekute healthcare. If you have an idea and a solution, government will be happy to pay you to provide the services. That's why UK was paying pharmacies there about £25 per every vaccination that they deliver. Because they know it's more efficient. They're in the communities. Of course. In the USA, the moment you become a healthcare company, your biggest payer is who? Medicare and Medicaid, the government. So you get democratized access. Gambia deka bi yeb den yakar Gurbi for healthcare services. So what you end up having is you have an emergency care service. Okay. You don't have a healthcare system because it's overburdened, underutilized, but duñ mëna expect they pay $25 pour ticket sur l'hôpital bi nga expect miracles. That was what I was going to say. Gambians tamit a lot of Gambians are not contributing their tax quota because employment bi tamit contribute if they move a certain how many healthcare companies in the Gambia hire 150 people that are not government institutions? 150. But I'm not. No, I'm not. Okay, you own industry bisa. Are they hiring 150 Gambians? No.
So how is capacity being built? How is human development happening? How is people able to take home pay? Then you want to state complexities. Even Gambia, the moment the government becomes a healthcare payer, business is open. Because Gambian bi do halatat nga xamne man su nekké mën na dem Innovarex wala ma tok suma kër Innovarex indil ma garab mom la jël because help bu dal amna ko because government ba ma fayal so moto aga guñ fuñ wara aga but so long as the government is the primary provider of healthcare services suñ system will be overburdened and under resource. Okay, so from nekk nii dañoo dem break suñ demee break ñu ñëw back ba den dañ leen di wane programme bi ñu ko sponsor muy Lee Properties ñoom dañ dee jaay land ñu ngi am land bu rëy Jalamba about 200 and something plots so ku bugg a land bu correct bu authentic mu ngeen di dem foofu noonu and then Remit Choice tamit ñoom tamit ñoo sponsor programme bi ñoom ñu ngi si jàppa with Lee Properties ku bugg a yónnee xaalis from the US to Europe ak yooyu noonu to Gambia without no charges Remit Choice mooy solution bi dañ dem break suñ dellusiwee ñu continuer waxtaan yi then after ci end part bi dinañ dugga ci Sénégal of course ak Banjul. Are you searching for a reliable and trustworthy real estate company in the Gambia? Well, Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials is here for you. Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials is your go-to real estate company, providing safe, reliable, and timely services. We have plots of land in various locations across the Gambia, including Abuko, Farato, Jalambang, Kasakunda, Kachime, and Jambanjeli. At Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials, we also do construction, property rental, and borehole drilling services. We have high-quality building materials for sale with a reasonable delivery fee. With our convenient and flexible payment plans, you can deposit today and own your land in no time. Contact Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials on 752-3293 or 582-7811 or visit our head office at Old Yundum opposite the Paradise Estate. Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials, creating real value in property and places. Receive money in the Gambia from 37 countries worldwide with ease. Sign up effortlessly, transfer funds swiftly, and enjoy the best exchange rates and zero fees. Doorstep cash pickup service is available in the Gambia to facilitate receivers. Save money to make it more home exclusively with Remit Choice. Receive money in the Gambia from 37 countries worldwide with ease. Sign up effortlessly, transfer funds swiftly, and enjoy the best exchange rates and zero fees. Okay, ñu ngi leen di dalal back ci gis-gis bi tey kuñ fi am muy guest mooy Dr Ismaila Badjie moom mooy CEO maanaam moom Innovax Global Health. Innovarex. Really? Ma loolu yëpp si prononciation bi dafa des rek nga yow American nga te moomu ma ko de Innovarex laa dee liggéeyal. Okay, so business bi mu ngi nekk Bakaw I think loolu mooy seen adresse Bakaw, right? Yeah, mu ngi nekk Bakaw Kanifing soriwut ak stadium bi. I'm sure balaa programme bi di jeex docteur dina joxe seen details yi ñoom they are very reliable. Ute naa ñoo xam ne dañ dugg ci business bi just to make money and then mu ngi employ a lot of young Gambians. I think loolu is very important. But then doc ne ñëw society maternal mortality ratio bi I mean si lu ma gestu ñu ne about 289 maternal deaths lañ am per 100,000 live births which man really understand more figures yooyu noonu but maybe yow di nga ci mën a ñu jàppale what exactly loolu mean because we've seen suñ jigéen yu bëri léegi fu mu nekk nii am na ñoo xam ne dañuy ragal sax pour am doom or pour go through process bi am na ñoo xam ne bëggu ñoo dugg si sëy because of yu ñoo gis ñu bëri ñu ngi dee ci process bi lanay problème is it ne hospitals yi amuñ equipment yi pour gars yi war a mën a operate toppatoo jigéen yi bañ am doom or is it ne jigéen yi seen boppa duñ dee def
lu ñu leen dee wax amee lu ñu leen di tegtal ci hospital si ba tax ñuy ñàkk seen bakkan o ñàkk seen doom ci process bi lan mooy problème bi I know ne problème bi is very I mean is really huge I mean but then yow mën nga ñu ko breakal down pour ñu mun am idea about this thing. Yeah, so dëkk bu nekk am nga maternal mortality gis nga biir America black women ñoo dee gën a nit ku ñuul jigéen ñi ñoo dee gën a dee si lopitaan yi su ñooy jur doom den tubaab bi. Why? In America. The standard of care. This nga health care is about humanity. Care bu dee nit ku ñuul receive jigéen biir American dafa ute because inherently man su nit nduree suma jabar nduru suma yaay care moo ko provide dafa ute right so maternal mortality is the one area boo xam ne ku bugg a jaay suñ health system bi waxuma ministry bi de man su ma dee wax system laa dee xoolee because mun ngaa jël kii change ko léegi-léegi dara du dee change parti fii la bokka parti fii la bokka when I see them thank you for your service waaye mun na even if we disagree on how to do it it's getting better gis nga maternal mortality what you do even balaa ngay door di xalaat am doom ba even after soo juree doom bi léegi 1 or 2 years because yaa ngi am postpartum depression yaa ngi am ñoo xam ne dañ dee am gestational diabetes boo xam ne dafa ñëw soo biiree dafa war a dem waaye soo ko amee xamal ne dafa dem waaye mu ngi ñëwaat later on in life pre-eclampsia am na ñu dee jur doom seen blood pressure bi skyrocket du dee wàcce yaa ngi am exposure so it's the care bu happen it starts from the health of a woman doom bu jigéen su juddoo everything that happens in their life from a healthcare standpoint could be a factor in maternal mortality. So da nga boo xam ne for example jigéen boo am 18 years health condition am bi mun na reflect later. 18 teel na from especially ku hit puberty. Healthcare is interconnected. Sure. So swing system is actually working because so you say trendy healthcare trendy. What's not working is nekun to spend enough money of our GDP towards healthcare. We've been single digits for a while. Maybe like 4%, 5%, 6%. So we're not spending enough on healthcare, right? While access to maternal care, antenatal care, Gambia is arguably actually a gold standard in the region. It doesn't seem that way. Why so you say trendy? It's not even static. It's going down. Because you systemize a way of improving antenatal services. Because we've been doing a project at Bundung Hospital, sent antenatal department. So in company, we put digital records there at no cost. Just put one in there, you could digitize a health system in Gambia. It's improving. Well, let me give you an example. Jigen Boamud access pull check Deratam before Tolo, for example. For majority of her pregnancy, so she's anemic. During childbirth, excess loss of blood. It sends them down where they need a transfusion. Higher likelihood of mortality. Why? So I'm a health system. Every single month, you get check again, be hemoglobin level and be, you get check blood pressure and be, you get check blood sugar and be. You go prepare. Pull bala mo duga si delivery room be. Mungi am carton bohamne munna duga. Obviously, system be safe environment, sanitary conditions, and things of that nature. We could always improve those things, right? But for the sugene tamit, doko just jebal halabi na nyibil. Because the riskiest part more is nibe si kirbi. Because suñ aada tamit góor yu bari they're not involved in the pregnancy process. Góor yu bari duñ dee nekk si delivery room bi sax. moo tax soo demee Bundung dañ dee am male clinic. boo xam ne sa jabar su biiree yow si pregnancy bi nga bokka. Because there's a lot of conditions. So system B is improving because the average Gambian has not celebrated 25-year-old birthday. We're a very young population. 60% of our population is young. So legally what a profit or do the build systems in Gahamne, as long as the trend is going down for things like maternal mortality, which it is, you muna gina incentivize and increase access. But when they halat komborek, because dehgi you're gina vulnerable. How many doctors or healthcare professionals know what a buga degasi? Why did it? Why governments who honest pay is 2 times as much than larger kid, don't pay school fees. But it's mandatory you have to serve sidegi. Condition me for the incentive but healthcare professionals. Then you hear them more than you desfide. Gambia law def bir Gambia bir healthcare yalata. So kulen sikarek danga hamud lusineka. Because ñom luñ mëna make in an hour or 2 bitim rew. Ñu ko légui ci monde bi sa duñ ko make. Equipment buñ soxla amuñ ko dafa mel yow nga nekk carpenter nekk electrician
soo ñëwee liggéey ñu jox la kudu ak paaka ne la acca du mën a dox boobu du mën a dox tamit right but maternal mortality wax dëgg neex yàlla emphasis mu ngi fa te moo tax léegi-léegi I don't like getting political answer waaye da ngaa gis ne even because ñu ngi am first lady I don't care about political views waaye koo xam ne jaar na si health system bi as a mother na am yërmande in that sector in a way boo xam ne Gambia xamuñ ko woon xam nga lu ma mean just small things like that ku dem Bundung hospital ak liggéey buñ fa def over the years is we're going in the right direction doyut waruñoo doylu but maternal mortality niti awareness bi ne health checkups as women increasing access to health care educating families especially pour buñ dee delloo gannaaw some of our cultural practices that they make a problem when it comes to women's health. There's so many complexities to it. No, Doc, sorry, man la Doc Fini, but then bala nga ñëw si guy. Why is it ne? Man, I had some friends who have the same problem. Then they dem si hospital, duñ fa fekk a well-trained doctor. I mean, doctor boo xam ne is really competent enough pour mu war a def liggéeyam bi nu mu war a demee. In certain occasions da ngaa dem si hospital sax ñu ne la doctor nekk fa, nurse yi ñaar ñoo fa nekk o ñetta, yaa ngi fekk gaa yi ngi seetaan télé and all of that. I mean, doctors yu mun liggéey bi ñu ngi si private clinics yi ñu ngi serve. Lu tax? No, of course, you know, pay bill. I know pay bill and encouragement, motivation on the side of government. But what is the main problem? That's my core problem. Private sector companies are designed to run more efficiently. So Yange provide doctors with the tools and the technology they need to provide the best care. Why Gambia tamid over 10,000 Gambians to one doctor. Almost in ratio bi. So you lay doctor 4 years just pour nga graduate medical school, right? Nga yokk si training bala ñoo am docteur Keba Marena bala ñoo am docteur Lamin Jaita the two doctor Lamin Jaita bala ñoo am doctor Margo Green all these doctors. The problem starts from primary school. It's a pipeline moo tax man la problème yi healthcare buñ ko sentu léegi. We need to make better decisions now for the 18-year-old Gambian to have a better delivery experience when she's 25. So then government they want to invest in science, of course. Invest in science. Government they want to encourage private sector growth. Private sector healthcare companies know what are the largest employers of healthcare providers. Like what Gambia, no problem. So we have to be very realistic. Why swing healthcare professionals you get liggéey ñun ñu ngi laajte guy def magic boo xam ne. Any other dëkk si world bi demee would know. Sure. Now Rafi sa opinion on of course suñ jigéen yoo xam ne ñu ngi ñàkk seen bakkan ci process yi am doom. It's sad ne comme ñun fii yu ñëwee yoo xam ne like moo ne nekk problème si ñun soo nekkee Europe da ko di xalaat sax like comme man suma jabar bu ma wasin suma first doom bi xalaatu ba sax ne na de you know I was just excited to see my son simple as that waaye suma second doom bi fii laa ko juree fii la juddoo suma jabar at that time was dafa premature la amoon 1 month 8 months la watam bi break you know and then man fekka mu ngi woon Sénégal man maa ngi fii so then suma ñoom yaay ñu ngi noppi xam nga ñu ngi maa laaj naka la na wasin na and in the end bu ma wasinee like ñu ne alhamdulillah xam nga and they scream waaye man xalaatuma woon loolu sax xalaatuma woon ne comme soo doon but you know what they told me ñu ne ma comme 8 months dafa dangerous 7 ak 9 mooy lu baax like moo ok waaye 8 months comme like most of the time doom bi dafa dee waaye man to me boy man maa ngi mos a gis sama benn xarit koo xam ne doomam bi was born fanaa 5 months xaw ma 4 months xale bi ni la emoon maa ko xool si incubateur bi déma maa ngi wax ma mu ne ma ko mu ngi start uni end of summer university the kid is healthy mu ngi dara jotu ko mu ngi normal so I think ne problème yu am yëpp dafa so complicated but like doctor says ñun du ñu liggéey si health industry bi so xamuñ much how it works but I think government dañ need to invest a lot in health maa ngi nii su ma am na benn irritating tab mu am xaw ma tab la xaw ma la mu suma gémmiñ fii mu ngi maa irrité since mun de mënuma even lekka and that's so small so moo la woon ne health mooy everything if you don't have it forget about it par koo xam sa benn baaraam am problème nga toog nga xalaat xel naka la important a healthy nation mooy tax ñu mun a dem kanam so government lu ñoo invest in health they will surely get it back because to have a healthy nation is good and also I think much of emphasis should be also put on
preventative care, exercises. Because sometimes those things that you do, more save the health system a lot of money. So, jigeni, you know, I'm not influence you, but you want them. Because to me, it's normal. Like, so I'm a jabar the father, we check up, you know, man, musuma tok sa xalaat ne am na ñoo xam ne that basic things duñ ko mën a am. duñ mën a xam na seen ñi nga am hémoglobine seen level bi. man maa ngi doon time boobu suba jabar su biiree rek dañoo ne dafa war a am folic acide ak iron. xam nga waaye am na ñu bëri ndeysaan mu ngi even afford those things. te yii moo de contribute si so ba pare gis nga fii sax ñu ngi complain booy demal up country. up country da ngaa gis village boo xam ne nit dafa am matu si guddi pour wasin ñu ëpp ko si saret balaa moo aaga si lopitaan bi ko doom bi génn doom bi daanu si suuf saret bi egg si kawam doom bi dee stories yooyu noonu dama ko dégga ba soxla ñu ko ab country suñ demande sax gars yi expose stories yi jigéen ñi ñooy anal foofu fii dañ ñuy jooy comme xale because duñ ko dee believe duñ ñuy believe ne this is actually happening in Gambia and it's happening and the only thing they lack mooy just a road bu ñu xam ne mu ne caterpillar sax mun naa dem rek gré ko nii ñu am bien ambulance wala na dem back and forth saret la gaa yi def seen doom yi saret bi di bounce ba jigéen wasin ba doom bi daanu dee stories like that nga dee happen Gambia so I think we should really do something about this. Corruption kills and these are the kind of examples that shows you the corruption of the area. Okay, Nancy on this and then you move. Being the only woman. Yes. And obviously been through childbirth. Dama déggal rek Ismaila lu mu wax si Bundung Hospital. Bundung Hospital have gone, so citizen records, they have the lowest number of mortality, and it's the best, really, delivery hospital. So, they partner, and the two of you, they partner? Yeah, okay. No, it's so big as lopitan bi sax don't fuck ne Gambia nga nek you are in a public hospital. We have donated stuff to Bundung Hospital. I have met some of the doctors who work there. And on International Women's Day, I think this was like 2 years ago, we sat and talked about some of the issues. And when it comes to healthcare, man hamna how much ñi liggéey ci healthcare system bi, how much they put into the system. Wante Ansu xam nga ñëpp address nañ what government needs to do. Waaye ñun jigéen ñi ñun tamit suñ boppa we have a role to play. Doctor bi mu ne some of the issues they face jigéen da nga matu. ñu ne kii far ñu dem operate ko jëkkëram ñëw taxaw ne duñ ko laal. Kooku su deeyee dañ ko count as ne doctor's mistake la number one. Ñun dañ ragal yëfi operate so dañ ko opéré. Ismaila, tell me if I'm wrong. I thought the safest way to deliver a baby is C-section. That's why I delivered my child. So they get in Gambia fi suñ la opéré yeneen saa dañ def faris sa biir. I'm not sure that all is true, but so they get I'm not saying, but so they get those stories. I mean, I actually said I went in and I said I want to deliver my baby on this day, and because I read somewhere and he just confirmed that the safest way to deliver a baby is via C-section. Gambia ñu pala dañ la opéré, oh my God dañ la opéré, but we have a role to play. Su fekkee ne yow da nga biir ba ngay matu ñu yóbbu la sa lopitaan bi doctor bi have no history of your dara. You just show up there. The doctor is going to do the best that they can. So there is a table bi doctor bi la ñoo blame. And when it comes to mortality, yes, I did ask the president this question. But later on, I went back and I did my research and I spoke to a lot of doctors. And I know it's both ways. The doctors are trying. Wante ñun tamit Gambia dañ wara gastu ñun suñ boppa. We have a role to play in this. Lu Ismaila wax rek. We must be active in our health. Mënuloo xaar be feebar nga dem expect doctor bi mu def magic. Xam nga lu ma mean? Yes, our healthcare system needs bulldozer. How much ko bulldoze? How much lañ fa def? Our healthcare system needs a lot more money, but li Ismaila wax we don't have enough doctors. You have one doctor so demee si lopitaan bi yaa ngi am 5 jigéen ñu ngi nekk ñu ngi matu si benn docteur bi ñaari loxo la am ñaari loxo rek la am de Ansu dafa def lu mun. So I think now we have to I will use Daba's word. We have to approach this whole mortality rate in a very holistic way. Ñu def more sensitization. ñu encourage jigéen ñi lu Ismaila wax man bala ma laata di biir Ansu si la door di naan prenatal vitamins. But I have this knowledge. But this is knowledge that the average Gambian woman doesn't have. Dañ laa taka
nga sëy nga biir xam nga lu ma miin yenn saa yi da ngaa biir ñu la bul dem lopitaan bul jël seen garab yooyu noonu man I come from a family where our blood level is low my blood level my health 11 10 point something that's the family I come from the whole time I was pregnant most of the time maa ngi anemic if somebody was in monitoring me that's it dinaa dem so yes dinañ blame healthcare bi wante ñun tamit ñun jigéen ñi dañ war a fagaru mooy naka what's the word pare jëkkër yi jàppale leen góor yi ñuy seetaan biir nekkut ne rek ne is the process ngeen biiral ñu dem wasini it's da ngeen ni jàppa fii keneen jàppa fele right Rafi you were talking about Daba on this and then you move to Flex then Dudu then we go back to Doc. You know, I'm happy that today am nañ a specialist who came and spoke about exactly some of the things you might reason when biñ doon wax loolu noonu you know xam nga Gambia fii nii like man I always say this people tend to mix politics ak loo xam ne it's a national issue because this issue of mortality bi moo happen 2021 elections bi la and most of the people ñu ko doon spearhead we know that they have a political agenda. Man, I don't have a problem with that. You have right to do, but when it comes to life and death, we need to be honest with ourselves. I agree. Man, I said it here, man, I'm lucky I travel around the sub-region. Gambia is the only country, man, from Giss. People will pay $25. They want to see a doctor, want to see everybody. It's not possible. That is impossible. The $25 people they complain fee pour faire qu'on est expensive. They go to Senegal. Even your dead body, pour nga génne ko hospital. Don't you think government should be realistic money at some point because government bi ñoo nekk di project moom la nekk di wax dama ne la man dama la wax loolu non xaaral ma ñëw insurance scheme bi I'm going to ask you that question wax naa la loolu man wax naa fii nii ma ne xam nga when it comes to leadership sometimes da ngaa jël decisions yoo xam ne in the short term they might not be popular but in the long term dafa amal njëriñ askan bi and you know ñun di problème bu ñu am fii nii and I've said this soo xoolee ñun suñ development goals yëpp 5 years la because lu tax suñ project suñ implementation of those goals is for the next elections so président bu ñëw loolu la moo def man juddoo ma si lopitaan man I was born suma biir néeg suma néegi yaay si kaw gi suma baajen moo nekkoon naka la ko gaa daan ooyee am na tur bu ko gaa daan ooyee local birth attendants in the 80s ñooñu lañ daan train they didn't even go to school te dañ laa jigéen dafa biir ñu monitor la toppatoo la xam nañ lekka bu nga lekka xam nañ exercise yu nga war a def xam nañ everything la war a def ba pare da ngaa deliver la safely during those days man hardly ma dégga ñu ne la jigéen mu ngi am doom mu dee wala doom bi dee na but in these recent times yu ñu am man I've said this ma ne problem bi is two ways yes suñu health sector bi everybody knows ne funding bu gaay need nekkuñ di ko am and I think government needs to make a target ne let's say maybe 10% or 15% of our budget goes to 30% health goes into the health sector for the next 5 years or for the next 10 years pour ñu build up a system wante the reality mu nekk like ne fii most of jigéen yu dee biir duñ dee dem noos bu njëkka ñun bu ñoo nekk xale man suma keeti noos ba léegi maa ngi ko amee you understand jigéen ñi dañ daan dem nurse regularly even though they didn't go to school but nurse was like more of like damaa dem juma or damaa dem church they go regularly you understand okay am na lekka yu nga xam ne nii dañ la ko daan aya doo ko lekka man I can remember like early in the morning am na mère boo xam ne dafa àndaa jigéen yi biir bi ñu doxantu or around before timis ñu doxantu understand nga am na time bu ngaa lekka but right now ni da ngaa gis most of this xale dañoo biir they crave for everything ay suuf ay këriñ ay afra guddi ay diwlin whatever that comes to their mind they force themselves and they eat it you understand ba pare teg si nekk loolu dem lopitaan so soo demutee nurse regularly nga dem ba delivery time some people will go to the hospital maybe let's say few hours before you delivery nga dem fekk yow sa blood level mu ngi down you understand how would the doctor know ne sa blood level mu ngi down few hours before nga deliver or maybe few minutes before nga deliver in the process of nga deliver nga lose a lot of blood you understand nga am complications at the end of the day yàlla tuuti nga ñaaka sa bakken o xale bi ñaaka bakkenam you tend to blame the doctor for that man da ngaa blame docteur bi su nekkee def nga lépp li nga war a def nga aaga foofu noonu hospital bi war a play rôle am defut ko su dara xapu ne mën ngaa hold gay accountable waaye nag su nekkee ne musuloo dem noos o nga nekk di dem private hospital nga dem ba am problème ñooñu refer la to public hospital because fii most of complications su dee am ñooñu si private hospital si la gaay dee dem soo demee ba nga xam ne ni jege nga 1 kilometer to death they refer you to the hospital and man I always tell this thing to people gis nga garab du looy xëy suba rek jël naan demal nga am prescription nga am test nga ron test ba pare fii nit yi nañ bàyyi fekk feebaruñ man it's not because mu ngi toog fi man I go there
dama de dem ma ron lot of tests yoo xam ne nekku dama am feebar yoo noonu you understand waaye man suma boo personally man hardly ma drink ndox bu sedda yoo xam nga loolu si man ñaaka pexe moo ma koo naan loo ok man hardly ma dem ma jëndaat canned foods yi nii and I eat it man yoo xam nga yow every time man most of the time lu ma lekk is cere li fi nii you know because the reason why moo nekk like ne man dama gëm ne biir du loo xam ne da ngaa dugal sa loxo rek nga rocci nga génnee nga saani non man whatever I am going to eat dama xam ne lii war na maa mun a amal value si suma life dan because fii people nit yi foog nañ ne like ku du dem supermarket yow doo tubaab ok now soo gudee diwlin doo lekka bu baax ok d'abord because of time so man I think ne it's something lu nga xam ne nit yi tam nañ war a check lu ñoo lekka bu njëkka nit yi dañ ñaa lekka ok d'abord but flex on that side and then ñu dem si Duru then ñu dellu back to Doc and then ñu ñëw at the end part of the program pour ñu mën a discuss Sénégal a little bit because time bi taxu ko bëri noonu flex gis neen maternal mortality obviously highlight neen ne is going down suma sister mu ngi doon laaj président bi mu ne drastically they forgot it's drastically going down they put emphasis on everything but definitely going down jox neen loolu te soo ko xoolee sa ñu ngi doon def benn fact check on maternal mortality the Gambia government is actually one of seen national development plan targets yoo xam ne definitely achieve nañ ko lu guys set on out at the beginning and so loolu is a kudos to them although soo ko xoolee dafa am statistics yi then xaw a am different statistics so loolu nekk na issue like lan moo nekk the right statistics te foog naa ne Ministry of Health war naa ñëw mu leeral loolu mu leer nañ so I think that's also lu they compound the issue because of that means na visibility hit na nekkoon di gis clearly through the woods te main target bi mooy lan UN wax nañ ko 0 maternal deaths comme jigéen like maternal time bu like that time war naa nekk like an experience a beautiful experience comme suma brother bi only thing lu mu doon xalaat first dooma mooy lan gis suma doom xalaatut ne suma jabar mu ngi jur like wasn't so it's like it's gonna be a mun naa nekk lu serious so loolu foog naa ne hopefully neen aga stage boobu but bugga naa wax ne góor yi war nañoo try a lot more because of comme like ok xëy na time boobu noonu amoon nañ midwife yoo xam ne dinañ dox ak jigéen waaye but yow da nga war a dox ak sa jigéen yow da nga war a make sure ne nga exercise ak moom man waaw man moom loolu laa def man that's what I do and like I foog naa ne loolu is important because of like tamit den war a try to advise on jabar make sure ne mu ngi demal ak moom sax si clinique bi man I used to I'm not so foog naa ne loolu dafa important da ngaa gis ne xale bi du benn parent la am ñaari parent la am te ñoom ñaar yëpp a bëgg a xale bi ñëw come out good so but dinaa highlight Bundung definitely na léegi is a success story but xam naa ne in the past ñu ngi doon struggle because of ñëpp a gis ne ñu ngi def liggéey bu baax so numbers yi foofu noonu den over na bari sax so amoon na one time ba in 2021 suma colleague mu ngi publish on benn video UPI video image news boo xam ne like 3 women on one bed comme suma borom lu mu doon wax first the investment there are not even enough beds sax fu jigéen yi di tëdda léegi-léegi nga gis jigéen bu wasin sax mu toog can you imagine? But they cannot turn them away. When you have a lot of women coming to the hospital, they can't turn them away. It's a public hospital. Yeah, so lolum highlight Monica definitely what nañoo increase soon investing on investment on some health facilities, some maternal facilities because of we need more Bundung maternal wards definitely so that we can deal with this. Okay, Dudu, and then you delve back to Dr. Ismaila. Well, comme niñ ko waxee rek affaire yi ñaari boor la. And it's very sad ne ñun suñ dëkk bi fii loolu lañ fi am. Duñ dee dem check up. Du ma wax ñun ñëpp si lañ bokk. Bala ñoo yóbbu. Non waaye yéen moom am na mun naa vouch ne am na si yenn si da ngeen dee check up. The majority of the people. Well, generally rek. Balaa nit ki di dem lapitaan rek dafa daan. You know ñu ne nañ enu yóbbu lapitaan that's the time. waaye nit dina ñëw sa ne la suma bopp mooy métti nga génne garab noonu naanal lii dina sedda like you become their own doctor. So yii dañ ko war a consider bu baax li jiitu ñun ñëpp xamoon nañ ko surtout si jigéeni biir duñ ko daan foye dañ leen dee
dee bàyyi xel léeg-léeg nga bugg a laal dara ñu ne lii dafa diis pour yow like care bu amoon time boobu mun naa ne suñ yaay suñ maam yi nuñ meloon dafa manqué you know liñ dabax di wax fii ñeneen wax ko li nga lekka exercise yi nga war a def daf dee nekk daily routine dañ cee taxaw léegi-léegi sax nga war a dem noos demuloo ëllëg dañoo ne next time sooy dem dañoo ànd ak yow you know nga am doom léegi sax muy dem noos sax it's very rare yi yëpp amatul dafa mel ni ñun suñ boppatam ci benn boor ñu ngee saagane wàllu wérgu yaram bi waaw on the other side mooy fiñ dem yaakaar ne foofu lañ war a fajoo man always moo ko fii ne private clinic ci for them ambulance a ngi gaare suñ jaaxlee ñëpp ci referral hospital si so li ci ëpp foofu lañ dem mujjee when things get complicated waaw yow fiñ laa rifaa nga dem léegi-léeg soo fa demee fële nga doon dem you start fresh comme xamuñ sa blood level xamuñ sa sugar level you know at that instant bam ne nit ki ñëw na si critical condition kan la ñoo am time pour seet yooyu yëpp so affaire yi dafa nekk on both sides léegi-léegi itam am na ñuy liggéey ci health sector bi one way or the other dañ dem mun a get irritated or ñu frustrated because sometimes nga gis ay nurse amoon na bundung foofu benn nurse bu jigéen bu defoon vidéo di waxe problème yi fa nekka so in other hospitals daf dee mun a am léeg-léeg nga gis nurse boo xam ne ku nekk woon duty ñu ngi ko nataal mu ngi si mobile am patient yaa ngi soxla attention defu ko jos bu yaagul gis nañ ndembaan whether doctor la o nurse la muy xeexa patient so issue su mel ni social media mu ngi play a part di wone something negative waaye ñun ñëpp dinañ agree including ñi seetaan ne docteur li moo wax fii tey dañ ci jànge and most of us is news to us so I think ne ñi nekk ci health sector bi doctors ak ñeneen they should do what he is doing that dem comme ñu jàngal ñu sensitize ñu mun a xam luy xew and we'll know the next level fu ñu war a dem waaye léegi-léegi ñoom soo leen engagé duñ la woon di false they only show you the positive deret am na garab am na ñu ngay def suñu liggéey but ñun mi fa dee dem dañ dee gis differently man am na ki ma daan yóbbu daf daan dem dressing Kanifing fii luñ ñu dee wax mooy da ngeen naa ñëw suba teel sometimes ñu dem fa 7 they won't start work ba 10 you will see 2-3 hours bala ñoo mun a commencé seen liggéey léegi-léegi liñ laa wax mooy supplies yi fu ñu ko war a jël kooku ñëw ak ok ma ne what is happening nga def loolu guddi yëpp da nga ko enter record ko sign ko early morning then you start work sometimes nag léegi-léegi so they frequent to these public hospitals daf la dee mun a irritate moo tax ñeneen ñi even ñu suñ buggee wesi ñu ne la private because mus naa fa fekk benn problème Banjul la woon moos bi doon attend jigéen bi daf ko wax loo xam ne mu ne ko bul ñëw fii di ñu gétte nag yuuxu bi nga ko doon def mu ngi ne so ki mu àndaloon nag mer mu nekk fa problème bu mag sa so yow mi def sa liggéey professionnel yi yéen a waxi sa waruloo ko wax nit ku ñëw am problème feebar kooku yaa ko war a na yaa ko war a neexal we see this in other countries soo fi tukkee but sometimes ñun tam ñi dee war a attend to the people dañ dee xaw a doy waar waaye on either side ñun dañ war a improve on our well-being bala ñoo feebar aga fele dafa yomba tam ci ñu ñoo tirit ñi ñoo jàppale moo xam feebar la o dañoo deliver waaye target bi rek mooy ne waru ñoo am jigéen ñi ñuy ragal pour dem wasin di ci xalaat ñàkk seen bakken wala seen doom des si I think ne collectif li ñun ñëpp dinañ agree ci loolu and suñ putee all hands on deck will improve Dudu nga la nga bëgg yeah dama bëgg a wax ne I think the reason why Gambia feels like the mortality rate is going up is because now it's been reported because smartphones and social media before su nit dee base kenn du ko yëg fi mu nekk globalization the world is smaller we all get the information fast and the target is zero. Okay. Now, the target is zero. I agree. Okay. Now, Doc, gis nañ Sénégal ne contribute in terms of health. ñoom they're very developed. How much kañ lañ ko start ak really which type of investment la gay def. But then government bi in Gambia dañ dee bëgg a politicize lu nekk. We've seen the president not long ago nga moom he is too ambitious. Mu ngi wax ne dafa am national health insurance scheme bu moo introduce and then nit ñi dañoo am access to health facilities. Yow su dee dabalum fi mention $25 yi nit ñi ñu ngi ko fay mënuñu am paracetamol. I mean loolu is a question. But do you think that is sustainable? I know the president bi mu ngi bëgg a vote. It's very funny ne national health insurance léegi to nekk with just this government nekk always has good intentions. You ñëpp we're around for Vision 2020. You know Singapore ñoo door. So let's not act like even you know bigger power, right? They're not always completely honest. Because even politician buy campaign gele boy ande yaa ngi bàyyi xale góor ñu ngi egg si kaw nga xam ne ku daanu rek da ngaa dem baan yaa ngi campaign on good health care
waaye xale boobu su daanoo si kaw gele bi àgga ndembaan gaañu nga ne Gambian health system bi baaxul. So we're also not honest. Man su ma déggee national health insurance as a private player, right? It's a good intention. Why don't we sampata on a shaky foundation? That's the only problem. Because Ghana, it took them almost 20 years. Why Gambia could achieve it faster. Why we have to be willing to make very courageous decisions and dismantling of the system. Things like, so I'm going to take electronic health record system. Mun law say participate. Because you don't work on earlier about ghost workers in the government. How lot of ghost claims? Government be, I'm National Health Insurance, Mama Ubi Clinic. Every day my report gets now 200 patients. Government be not going to verify it. Right? No way. But the intention, it's the best national health insurance scheme, more preventative health care. Niti yep understand our relationship with healthcare should not be in a time of crisis and emergency. Then in that case, Minister of Health, you know what I def some media work. So definitely media works. You incentivize private players to focus on preventative health. That way, 100 would they doubt them RVTH, move them from 100 to 80, 80 to 40, because we're a young population. So I think we could achieve national health insurance because any decade progressive, the government has to be the biggest payer of healthcare. Why swing system bitamit ko hamne nekut healthcare professional jangulo dara nga gis ne government bi doon na di fay rek nga ubi clinic. Do di submit claim. Hunger. So we have to have honest conversations, but I think it's not even political, it's aspirational. But if they listen to the right people, it's commendable. And they're working building blocks, but they want to highlight how they are not going to be the biggest providers of the care. But I think it's achievable that Gambia can be the healthiest country because swing population is fundau and we're very young. Swing magi bariwun. Less than 4% of our population is older than 60. So, Doc, what's the problem with Gori? I mean, the mother is Gori, Buri, part at the age of 64 laganyo. You know what I mean? So, you Buri you ganyo at the age of 60 something. I mean, Gori. Let me cause me. Why? You don't want to marry jigen. Jigen you bari, especially when you am dom. Num bon jur dom daf la de jarlo si health system. Num bon Gori Gambia su damut neko di nacha. Right? Yeah. Neko di laka. Do them. Right? Do them. But the wealthier you are, the unhealthier you become. Because they exercise. Yaa ngi lekk sukur bu bari yaa ngi toog si ron AC yaa ngi teel a dee non rafet na day exercise am na ñu ñëw innover rek day am ñu ñëw innover ñun dañuy dem si community bi wax leen ne can you check sa blood pressure bi for free because ñun suñ data bi mu ngi ñëw woon ne almost 40%, 4 out of 10 Gambians yuñ dee screen either diabetes, hypertension or high cholesterol am na lu fa nekk ba pare. So you also I'm a hypertension come 28 because man I'm hypertensive. I'm a 28 like my diagnose. Right? So my sister then dara. So my mom 56 like day. Man I'm day 56. Wow. So even me jigen and they want to go they have to be involved. Mun nga say jigen yange say na rafet na ban family joge ñaata jëkkër jabar bala ñoo say ñoo talk sa waa kër lu dee tax nit yi dee sa yaay dafa amoon diabetes sa papa dafa amoon diabetes because yaayam soo amee diabetes papa soo amee diabetes sickle cell mun laa woon ne man suma jabar the moment ma xam ne diabetes mu ngi woon si family bi diabetes mu ngi si suma family bi du ma beeta why we're equipped why loolu yëpp la but to just go back to what you said I think it's possible it's really possible why go to Gambia African men only care about vitality. Hamna, this is it's a family show, but I'll talk about it. African men only care about their vitality. Vitality. Confidence, body ak jigen. Okay. So lolu dore di demé left and right. Bobu mom suñu dem ci tali bi sax. No, it's true. So legi ñu dé jaay bitel ni sa di wone herbal medicine. Dañu jëna garab si street si jaanuma accident butéeli yaa ngeen naaw pharmaceutical product boo xam ne sa xol bi su dégrité da ngaa dee right so cultural change la comme ni ko Dudu waxee like preventative care mooy suñ
So I made diabetes at 30. What not there because of amputation? You know they got amputation. My mother on the clinical rounds. I'm going to legay l'hôpital months legay. Do my must get amputation. So ñun responsibility bitamit. So ñun la wara neka. So mota African gold, only 1 out of 3. Ñoo dé dunda pour celebrate 65 years old. Wow. So yow so nekkee koto nga nekk 45 years old doo ga taka ko am 25. Fekk yow 10 years more des sa life bi. Kooku mu ngi nekk widow at 35 years old. So if you are the breadwinner, kooku léegi mu ngi niiw doole. So jógee si family boo xam ne is complicated. Miraas bi is imbalanced. Do they favor jigéen ñi? You've taken that woman boo xam ne jël nga ko put her in destitute poverty. Because yow dee nga at 55. Te fekk moom mu ngi am 35 years old. That's the Gambian experience. Right? Look, I'm going to def bi I think Giss Giss dañ la bëgg di indi every 3 months. I know, I mean, I'm serious about this. It's important. Because the problem with Giss Giss mooy ne dañ am guess yoo xam ne dañoo ñëw fii, you know, duñ la wax probably loo bëgg a dégg duñ la ñëw in the first place. So I mean government in general, I mean moo tax man du ma dee sawar di war a indi ñu Mr Biti sa xarit bi, you know, even though I know ne I mean no arma ñëw rek because no I mean they are very smart, xam nañ seen liggéey, but tamit pour ñu mën a protect seen job su ñëwee fii duñ mën a war a wax lu ñoo wax, understand nga? So it's very important pour ñu am the likes of you, even though I mean government doesn't to them for understand those people are civil servants. I appreciate Ismaila being here, obviously. Yes. In America, public sector will do the army command and a soldier interview soldier. Let them just come out and talk to you like this has to do with chain of command. It has to do with the government. Doc, really, thank you very much. Kontaan nañ torop si ñu si gis-gis bi because duñ dese I think it's just 20 minutes. Hopefully dañ la bëgg di am every 3 months nga ñëw di ñu join. Lii is very important pour nit ñi war a mun a man sa su ma la waxee kañ laa gëj a dem hospital. Over the 3 years. ñëw ñu defal la ko. But from now on man dinaa ñëw Innovex and then ma register foofu noonu nan si. Ba soo ñëwtee Innovex sax ma wax dara do. Soo ñëwtee Innovex sax. Sharab mu ngi fa. Westfield Clear mu ngi fa Tendaco mu ngi fa I'm telling you. non man suma xaalis nañ jox confidence ñoo xam ne ñu ngi hire Gambian si man loolu mooy suma policy because man nekkuma ñëpp and I work with all of them. Wow. Because health sector bi benn nit mënu ko am. So taanal koo xam ne soo fa duggee mun ngaa gis sa cousin mun ngaa gis sa jar. ma la ko shot ko taabu nu nekk bori jaari bu pogal bu ñu ne l'hôpital la. Boobu dee nag man du ma dee wax lu ma xamul dara. Okay now fu mu nekk dañoo divert ñu get into crisis bi in Senegal because comme nu ma ko waxee Senegalese population bu nekk in Gambia is about 700,000 even more because man lii maa ngi ko xam bu ma nekkoon GRTS maa ngi amoon interview with Babacar Diagne by then moo nekkoon ambassadeur Sénégal bi mu ne ma ne nous avons 700,000 Sénégalais en Gambie. Loolu is a lot, understand nga but Rafi affaire yi council yi Banjul bi dama bëgg a tey ñu daw from Gambian politics NPP UDP because xam nga yow mayor yi Malick Lo ak councilor yu xiif yooyu noonu I mean it's a problem loolu is a problem mu ko maa ñëw fii ñuy waste time di discuss about that léegi nañ discuss about Sénégal Rafi Diab in Sénégal gis nañ Sonko of course amoon na time ñu ngi ko discuss and then nit ñu bëri ñu ngi wane ñu focus affaire yi Gambia domestic of course but then lii is important because Sénégal time suñ crisis bi ñu ngi ko doon discuss on TFM man mun naa koo fàttaliku ba Njang Jaay nekkoon foofu noonu but then Senegal model to Africa in terms of democracy. Macky Sall is very close to Adama Barrow. One way or the other, dina am influence, you know. Nanga jàngatee lii the problem in Senegal ñu ngi gis nit ñu bëri ñu ngi dee about 20 people or even more. Gis nañ soldats ñu leen di toppa di leen jam and all of that. Lan mooy the main cause? Lan mooy the main problem? No, Senegal kay moom lu fa mun di xew rek. I think it's important to discuss it here. Because I can tell you ne fii panel bi sax. Everybody ku fi toog. Am nga one way or the other in relation. Of course, my mom is Senegalese. Man suma doom bi is dual nationality, Senegalese la Gambian. My mom is Senegalese. Because suma jabar Senegal la woon. So loolu moom is very important that we talk about Senegal issues. ñu ngi nii impasse bu amoon fii ñëpp dañ daw dem Sénégal. time boobu noonu. So the country is one. You know. Lu saat rek mooy ne man lu ma observe mooy ne Sénégal bu moo the only country in West Africa. I believe if I'm not wrong bu musa na experience a coup d'état. Yes. Successful military take over. musu na am Sénégal. ñun ak ñoom la woon ak very few organisations waaye ñun 94 loolu dem ak
yeneen countries waaye Sénégal ba léegi so it's very sad ne ñii ñoo nekkoon ni model of democracy in this sub-region and especially in Africa also nga gis dëkk yu mel ni Nigeria dëkk yu mel ni Ghana moo xam ne ñoom depuis 1966 early years yu nga am independence ñu ngi am coup d'état dictatorships and all that these countries now ñoo dem ba evolve ba léegi nekk a proper functioning democracy yoo xam ne because the best way to gauge a democracy mooy when you have a successful transition of power moo tax bu Trump doon jalgati def nonsense America it was a big deal because loolu musuta am America a successful transition of power is yardstick boo leen mën a measure démocratie te Sénégal mu ngi dem si level boo xam ne léegi loolu am léegi daanaka loolu mu ngi érode dëkk yu mel ni Nigeria yoo xam ne ñoom ñoo amoon dictatorship ak yooyu ñoom léegi loolu normal foofu Nigeria Obasanjo dem na peacefully Yar'Adua ñëw Yar'Adua dee député bi jël good dem na Buhari ñëw na Buhari dem na in a very peaceful way mun ngaa debate seen election si here and there ne waaye at least am nañ that successful peaceful transition of power Sonko lu ko dal man dama feel ne yëpp yi fi caaxaan la yëpp yi fi lan la mooy ne Macky dafa bëgg a extend third term bi pour third term and Sonko mooy his only obstacle because opposition yu fa nekk yëpp jënd na leen they are in his pocket they are in his camp the only one ku mu toon a jënd mooy Sonko and ñu jox ko these flimsy charges yu ñu dem court and then those two charges yu ñu ko caayoon mooy rape bi ak threatening behavior bu ñu xamee ne there was no evidence imagine a court case boo xam ne yow defendant bi didn't even go and he was still free from that charge of rape but then ñu indi this flimsy corruption of the youth loo xam ne legal expert so la laajee fii sax understand sax ma am na legal expert bu ma laaj fii in Gambia two of them ñu ne ma xamuñ loolu lu bi maybe French law bi la maybe no waaye come on could be possible xam nga bu ñu ko interpréter lu mu miin ñu ne def ko advantage bu ko dafa am baxa so dafa jaay ko 21 and under advantage so man li ma believe mooy lu ma àndu ci rek mooy si ñoom seen système of resistance mooy lu ñuy wax dañ taal dëkk bi yëpp because yow soo taalee dëkk bi yëpp then yow soo ñëwee in power you gonna encourage people to do the same when things happen and violence sometimes comme ni moo demee nii man I believe it's not necessary wante tam government bi the way they're treating him man I believe it's gonna backfire because if you go on now nga dem tëj Sonko yaa ngi ñëw kër beneen movement called Free Sonko I don't know whether you guys are old enough to remember Free Mandela ñun bu ñu nekk xale Free Mandela boobu moo tax ba tey South Africa am independence am proper système bu ñu am ni Free Sonko bi dina dem ba nga xam ne marage yëpp nañ ko graffiti Free Sonko artistes yi nañ toog si international stage and Sonko will now become not just a local guy in Senegal but an international name boo xam ne ñëpp di xam and everything that they're going to do to him now okay Rafi na amplify mu gën ko okay Rafi Nancy nañ gaaw because of time bi Nancy on this dama maasawul suñ néebu si dañ dee wax ne Sénégal ak Gambia benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar lii xew Sénégal dama dee wax ne ñun we did a revolution it took us 20 years we never burned down Gambia so I 100% stand against burning down sa dëkka Yaya Jammeh moo gënoon na dof Macky Sall lim def si dëkk bi ñun ñëpp gis nañ ko te taxul ñun dañ teg suñ bakken pour Yaya Jammeh génna lakkuñ Gambia reyuñ fi kenn benn deret tuuruwu fi soo mun ngaa xeex te doo rey kenn man diggante yi fi Sonko ak Macky Sall has been the biggest disappointment of African, like literally West African democracy, because everybody look up to Senegal. Te Rafi wax na ko Senegal every time ñu war a am a transition of power foog rek lii xew Macky nii la ñëwee power Macky bi moo ñëw the same thing ñaata nit a dee taxut Macky toog na Macky Sall su fekkee ne dafa am Senegal's best interest at heart na wax rek ne taxawut xam naa ne that is te dama ne that is his discretion pour kañ la koo wax wante su fekkee ne yow da nga ne da nga góob ne da nga bëgg sa dëkka man Macky laa doon fardal waaye lii xew diggante démba tey switch naa sax man fi mu nekk nii te support duma Sonko nag si benn boor parce que Sonko man is just dem na si place bu àndut ak xaritam yi gars yi war nañ ko gëstu de kan Sonko
dem ma ne Sonko dañ ko jëlee parewu ma de Ansu parewu ma de Macky Sall su bëggoon a def Sonko dara daf ko jëlee Casamance 700 meters isi ko ba biir këram teg ko so du ko def dara man I don't think that they're going to do anything to him I think that the Sonko supporters Sonko ak Macky dañ war a the Sonko supporters parewu ma dama PRO bi mu fi parce que dama xam ñëpp am nañ fan la dama sa position because of time bi dama na gaaw xam nga man dama alhamdulillah man moom dama jox sant yàlla rek because man from the beginning xam nga maybe a lot of people don't know man dama spend a lot of time working in Senegal and dama am opportunity to interact with high personalities in Senegal dama leen xam and creation is positive like a lot of the people ñu ko create I had a relationship with them. There was time man si seen WhatsApp groups, ideas you know, discuss and all those things. Because man dama believe in Pan-Africanism. Because man I grew up with an uncle mu nga xam ne affaire ñoom Nkrumah, ñoom Mandela, ñoom Che Guevara man loolu lañ ma jàngal di ma nekkee xale. And that mentality of man suma papa dafa ma wan ne nit ki fekk yaa ngi nekk si dëgga suñu bëggee si sa raay da nga war a resist. And moo tax man that resistant nature in me man I grew up with that parce que man loolu laa xam loolu laa jàngal. waaye xam nga li ma wax rek mooy from the beginning and I think am nañ discussion on this am nañ si discussion even on for the people by the people and I hope they will come back also and organize the same thing because xam nga lu tax doomi aadama bu nekka you don't need to be an expert or fekkee because fii nit lu ñu moo nekka ay gaay xool leen fac droit ni mu yàqoo lan moo ko war a firndeel ak dëggal fac droit yàqu na waay fac droit waay fac droit fii jàng amatu fii jàng doot fi mën a amati fii jàng doot fi mën a amati laa lay wax nii allahu akbar fac droit xool leen safara si ni muy alawti ko di génn la ilaha illa allah dem si jalang dafa xaraam but man dam day gis ñoom ne dañ dee feebar ñu dem si lopitaan ut garab def lu nekk ñu desperate dem to the point boo xam ne dañ laa direct si loo xam ne even against your religion da nga ko dee def because lu tax da nga bëgg a wér and that is where fu nit dee faate pour wax waaye nekku ne dafa dem foofu noonu pour play so non xaaral ma ñëw rek man li ma laa wax nii Sonko jaraluma pour ma fen and man li ma non moom la laa waxal nii xam nga lu tax xam nga nit ki ku nekk xam nga yonent bi dañ ñëw ñu ne ko diw dafa def nangam mu ne suñ la indi lay xibaar si nit mu ne yow da nga war a njëkk a netta ko sa bopp nga xool ndax man dinaa def lii mu ne su nekkee yow gëm nga ne doo ko def rek waxal ne diw defut ko ba nga gis evidence buy tax nga ne moo ko def understand nga te tey xam nga lii is an embarrassment to the Senegalese government because this was not a matter bu nga xam ne is between Adji Sarr and Sonko people need to understand because nit di suñu jaww dañ dee fàtte affaire Mamour Diallo was the director of income tax in Senegal koo xam ne dafa jël almost 82 milliards francs CFA boo xam ne gars dañ ko luubal ñoom seen biir ñu séedoo ko 92 billion CFA 94 billion CFA Sonko moo issue that issue time mu ngi nekk National Assembly when Sonko raised that issue government bi ñu ne dafa fen du dëgga waaye ñoom fekk xamuñ ne Sonko am na printouts of the bank statement ak checks yu gars yi binda understand nga ok fii comme fii nuñ amee auditor general's office Sénégal lañ am lu ñoo ooy OFNAC mu dem mu pétition OFNAC fekk dafa njëkk a yóbbu maata bi court sax court bi ne ko li nga wax yëpp dëgg la waaye yow amuloo right pour ñëw ok man ma nekk ak Gambian ma believe ne directeur bi dafa sax ci xaalis si Gambia ma am evidence ma yóbbu ko court bi mu ne ma ne li nga wax dëgg la but yow amuloo right pour nga ñëw isi ko court bi ko sàccut sa alal am I not a Gambian xam nga la so mu yóbbu ko OFNAC did an investigation comme nga ne auditor general's office ñooñu ñu def investigation ñu ne Sonko evidence yu mu leen jot dafa overwhelming to the point ne they didn't even need to spend any time pour investigate so gars yi make recommendations ne all these people need to be prosecuted Macky Sall bañ so kooku mer boobu noonu moo ko téye moom moo ñëw mu fay booy boobu noonu and Adji Sarr and all this mooy Mamour Diallo pour ñëw ne dañoo but xam nga li ma dee wax rek xam nga nit ki man I always tell this to people soo xamee ne gis nga yàlla lu mu bind si doomi aadama mënu koo stop waaye itam lu mu joxul nit mënu ko koo jox and Macky needs to understand xam nga soo gisee man ma am disappointment about Macky Sall man am not a Senegalese but like Gambians si dañu war di am interest in Senegalese geopolitics bi because xam nga lu tax Gambia is a country within Senegal you understand ba pare ñun fii dañ am relationship bu nga xam ne ni hardly nga dem si àdduna bi si ñaari nga gis ko so nit yi xamuñ ne like and if you look at even when it comes to certain services I can tell you a lot of services daf day jógee Sénégal ñëw Gambia so Sénégal su nekkee in a distress daf day affect ñun suñu économie bi whether ñu like ko or not ok ñu ngay dem towards Tabaski right now ni I can tell you if this
problème continue sa problème yi xaritu parce que dafa nekk problème understand nga so man li ma gis moo nekk like ne rek Macky xam na ne he made a mistake but xam nga government di nga def mistake nga dem to a certain point okay daba pare ñoom dañ may Sonko loo xam ne nii maybe du ko doon am daba Sonko now is beyond Senegal daba maybe after dinañ suñu subsequent episodes dinañ discuss problem bi because time bi mayoon ñu ko now Flex ñu ñëw si Dudu and then ñu dem si dog mu close programme bi yes jërëjëf just for highlight ne it's lu nekk di happen in Senegal dafa over sad foog naa ne the first thing lu ma bëgg a wax mooy ne président bi su bëggee dëkk bi war naa ñëw immediately as soon as possible just highlight ndax dafa dem for a third term ndax du dem for a third term thank you because of su defee loolu foog naa ne loolu dafa immediately create calm because of the lack of xam nga ban direction la moo dem foog naa ne uncertainty bi moo nekk the biggest issue ba pare lu ma gën a ñaawlu moo nekk gis naa systematic action of Macky Sall trying to eliminate xam nga opponents and every election mu ngi try for eliminate opponents of course you know te loolu that's very bad that's very undemocratic and unexpected of somebody called Macky Sall because Macky Sall definitely played a big hand in helping Gambia transition obviously President Barrow na ko gisee as a big brother so right now President Barrow sax war na stand up because of Macky stood up against Yaya Jammeh ndax President Barrow am na fit pour stand up against against Macky Sall no but it's the reality yes dafa war a am okay go ahead so loolu yëpp foog naa ne is very important but I have to highlight Aliou Sané is one of Monica the deputy of the Yanamar la nekk the coordinator of Yanamar one of the coordinators but also mu ngi nekk the deputy coordinator of F24 Monica one of the movements that is really trying to make change in Senegal so moom itam he's actually one of our collaborators ko xam ne dañ liggéey ak moom ak yooyu noonu unfortunately moom itam ñu ngi ko jàppa ñu ngi ko rush ñu ngi ko charge with some crazy charges yoo xam ne maa ngi ko doon wax fii nii charges yoo xam ne similar charges yooyu noonu you can't even understand comme fishing ñu ngi ko fish so loolu laa bëggoon a highlight and the last point nu ma end today without talking about Pa Ousmane sun brother of course koo xam ne Gambian journalist la really trying to make a massive change in the media through Gambian talents but unfortunately ñun yëpp gis nañ lu xew ñu ngi ko abuse ñu ngi ko maltreat te du moom kenn rek and the guy that was working with Jamono media their cameraman and their journalist Malik ñoom yëpp so obviously GPU condemn na lu ñaaw la we really have to just condemn it and hope that ñun tamit Gambia we don't go in that same direction no do happen sax Dudu and then ñu dem si toog waaw man fa naa ne this issue xëy na time amut waaye lu ñu war a waxtaanee la parce que comme lu ñu wax rek all of us foog mu laal ñu si boor bi wala ci boor bëre and lu xëy foofu rek fii la moo ñëw endu lu fi endu dem fanaani foofu so it's very important waaye bugga naa highlight li because time amut ne benn képp koo xam ne bugga nañ koo yàqa ñu wàccee ko ci ñaar lañ ko mën a defee xaalis la wala jigéen lii loo xam ne la is prophesize moo tax même yonent bi sa salaam loolu la wattaku dunya wattaku nisa ne nañ moytu jigéen ñu moytu xaalis pour jox la étib Macky lu mu yaaga commencé la ku siiw mu gis ne kii mun na koo challenge o mun naa sol daalaam moo ko fexeel ci Karim Wade la ko njëkkee luñ ko teg yi fi xaalis mu jógee fa ñëw ci Halifa Sall lim ko teg mbiri xaalis moo tax Sonko dafa teel a génn ne amalut leen dërëm lekku ko te amalut leen dërëm jëlut dërëm yi kenn kon mënuñ koo sampal ci xaalis mbiri xaalis bi dafa gaaw ñu jiñ la corruption dem nañ teg la nii ñu exal la génne la dëkk bi soo fuñ ko mun a jaar rek mooy ci mbiri Adji Sarr réeb en fii soo waxee réeb surtout koo xam ne jigéen la dafa sensitive ñëpp ay jóg kenn fararut réeb waaye wax ji mooy ndax lu am la Adji Sarr déglu nañ ko fii yoon ñun ñëpp ñu ngi follow li xew waaye doo ñëw tey nga ne dafa ñuul suba nga ne dafa dem nañ doo ne fii dafa biir ana doom ak fuñ ko génne so dafa am yu bari yu ci laxas yoo am ne mënuloo ko gëm gender right activist I will not sit on a platform judiciary system sitam Adji Sarr like when it comes to the issue of rape yëfi rape diggante ñaari nit la yëfi rape diggante ñaari nit la dem na si code bi dama bala ma ba doon wax dama noppi woon dama bala ma wax déedéet parce que xam nga déedéet da nga ci bëgg am su non
dañoo tuutil jigéen du ma ko nangu. non ara dudu kenn dudu non daba wante Adji Sarr man ànduma Adji Sarr de. daba na la jox chance bi dudu. xam nga di issue mooy li ma wax ne fii kenn du farle réeb kenn du dooleel réeb waaye fi njëkk a commencé security officer bi ko xalul lim explain leer na te moom ci boppam lim ko laaj ak lim tontu nekkut benn waaye ci lu politique laxasu lu nekka dañ ko di mun a escalate foo xam ne àggu fa dugal ci jaay doole because yow yaa am doole bi waaye su dee réeb rek kese lañ wax liñ lal dafa yomba moo tax ma ne nañ ko def topic lu bari dañ koo leeral ñu ici di evidences discuss nañ fi mbiri Bob Keita fi man toogoon naa fii si plateforme maa ko ma ne xale bu ñoo wane Bob Keita mënu koo jur based on kuñ ko jiñ kim gën a nduru àddina yëpp gis na ko léegi naka la mujjee waaye sometimes judiciary bi dañ dee am a hand in twisting our democracy loolu tam dañ ko war di leeral yéen a judgment ñi ñu dee joxee ñi ñoo aatee nit ñi du dee tegu ci loo xam ne yoon la te yëpp politiciens si ñoo ko dee tooga ñoom seen boppa ñu ko accept tey ñoom seen boppa loo xam ne ñaari at ñu ngi ko puus waaye ñoom dem nañ bene réebut génnee nañ ko si loolu des traite si dañ ko ci génnee waaye léegi lu ñoo wax mooy liñ ko caaj am na yam ne sax musuñ koo déggal youth corruption mooy ne lan ñoom fiil nañ ne kooku 21 years la amoon dafa génne xaalis def ci lii explanation bi sax is very confusing ndax loolu léegi ok yow pour loolu rek jar na nga ne léegi 2 years nga koo tëj pour lan nga aaye ko élection waaye ndax bii mooy fausse rape case in Sénégal bari na fa du fa jee waaye suñ amee interest di dara loolu lañ dee mun a jël aj ko ci kaw man foofu lay waxee ok dudu non xaaral rek Serigne baa ngi ni 27 xale ban Serigne yow yëguloo loolu noonu Sénégal desi dañ ne doomi Serigne bu mat daba ok Nancy because of time la Nancy léegi loo bëggoon a waxal ba ma dem ci dog dama waxi Adji Sarr ak naka la tudda Ousmane Sonko I'm gonna go with lan la court case bi wax wante that should not be a yardstick pour jigéen bu jóg ne dañ la réeb mention nga fii sa yëfi Bob Keita bëgguma dugg sa loolu yëpp parce que man jigéen laa te xam naa jigéen ni Gambia li ñoo dunda Gambia 3-year-old rape nañ ko fi ba mu dee so let's not sit here and pretend ne xam nga not everybody is Adji Sarr court bi dañ ne kii naka Ousmane Sonko rape pour Adji Sarr gisuñ benn ñu ne gisuñ evidence just because court bi dafa ne gisuñ evidence boobu I don't even want to speculate wante bulu wax ne dafa fen or the way he talking as if Adji Sarr si waxam moo ñoo wax si dundu mu dem pele ne Ansu nañ wante dëgg science medical doctor bi ok lan moo dee proof rek mooy nekk medical certificate right non xaaral ma ñëw na doctor bi aate how long do you have Ismaila when you get raped how long does it take for the medical personnel to do a test to prove that it's rape or not? I have no idea. No, see? Okay. Now, clarify that. Ansu xamut ke test Adji Sarr. No. Xaaral ma ñëw rek Adji Sarr daf ne léegi lañ ko jógee rape. Docteur bi ñëw okay, let's just be honest. Kan la ñëw rape nga indi docteur mu ñëw paak moto taxaw. Nga indi beneen man mu ñëw taxaw moto xaar ñu laa xaar ñu rape la. Xaaral ma ñëw rek ñu laa xaar ñu rape la ba pare rape boo xam ne yow nga ne da nga ko vidéo. Nancy gis nga let's just be man du ma support rape man dama believe ne anybody who rape dañ ko war a castrate man that's what I believe. Wow. Yes man loolu laa gëm man that's what I believe. waaye nag gis nga Kamara if you people are feminists if you people are feminists. This is not about feminism. This is gis-gis ku nekk da nga am sa opinion nga wax ko and that's fine te mënuñoo seen so kenn speculation bi laa donc sa gis-gis sa sorry maa ngi dem si mbir donc la nga bëgg a close with Innovax and what exactly lan nga bëgg a yëgal nit ñi and I've seen yaa ngi bind a book of course mun ngaa wax ci loolu noonu yëpp then ñu close programme bi and thank you very much for coming man laa si Sénégal tuuti man nu ma ko ne gisee gis nga Africa fu mu nekk nii we're a young continent te ñu ngi àgg a point in history boo xam ne the young people of Africa door neen di ñaaka ànda ak ñuñ dëkka suñu réew yi fuñ bugg a yóbbu suñu réew yi because interest daf dee jaxasoo because the whole time su fi amutee ñun tamit ñu ngi wax bare waaye dégguñ Emmanuel Macron ñëw pour condemn Macky Sall te loolu ñu jar a xalaat la because geopolitics ci Africa
dëkki tubaab bi seen loxo mu ngi si dee dugga ba léegi waaye Africa is young enough soo gisee Ousmane Sonko man duma dee voucher character góor when it comes to jigéen man suma bopp laa mën a voucher so duma laal loolu sax waaye what Ousmane Sonko represents lu mu represent mu ngi laa moon ne ñu bari sentiment boobu ànd nañoo moom fu suñ bugga seen dëkka dem te Sénégal man lu ma gis suñu utee ak Gambia seen civic education moo gën a high bu Gambian they participate more in fuñ bugga seen dëkka bi dem right but Innovex Global healthcare company la but it's a human development project buñ doon door ndimbal bi ba léegi bariwut waaye Gambian si dañ dee support Gambian businesses su nekkee all nañ sa business bi diaspora bi ñëpp duñ mun a ñëpp si because luñ dee contribute su seen GDP bi su fi nekkutee poverty dafa gën a yokku but when it comes to healthcare man my philosophy is ñu bari ñu ngee try Innovex ak all the private institutions government bi taxut ñu ubbi suñ customer du government suñ customer niti la so luñ mën a def moom nañ yokk sensitisation bi pour nit yi fankaltal seen wér-gu-yaram because it's cheaper pour nga def ko léegi suñ maasi dugguñ si business si pour xaalis ni kon comme ni ko naan si ñibee te du man rek right waaye ñu ngay jéem a seet naka la ñoo democratiser access to healthcare su ñun nuñ ko bugg a defee so ñeneen ñi mun nañ ko defee different business model ñeneen ñi mun nañoo ñëw def the same thing that Innovex is doing competition is good comme yom Africell ku mun sa morom duma nit yi nañ choose fan la ñoo dem so économie man loolu rek moo de nekk suma fas ene pour dëkk bi pour ñu doo di xalaat naka la ñoo ñun Gambien ni doo di add value to society mun naa nekk healthcare mun naa nekk technology ba pare ñu mun a build prosperity boo xam ne ñëpp nañ ci mun a laal. Okay, donc sa book bi quickly and then you close ñu tàggoo. Book bi it has nothing to do with healthcare. No, I know. I think the most transformational event in my life moo nekk bu suma doom bi judo. I feel like man si laa mature si laa aaga doo di gis àdduna bi from a perspective of a woman. Different lens. te book bi is an observation to Gambian society buñ ma yaree. parce que comme ni ko Dabax waxee man ma amee 92 laa doog a xam Gambia so ñun dañ ñëpp si 2 years coup bi am so a lot of things America is the first country I know right so it's just an observation tamit because but it's also a plea pour nit ku ñuul yi nekk si àdduna yi yëpp bugg a xam ne Africa suñ project la fu mu nekk nii te pour mu mun a dem foog ñu mun a am disagreement ak suñ mag yi léegi pour wax leen ne noo leen ko daan defee du ñu mën a yóbbu parce que dëgga soo leen dundee ba am 100 years sax ku am 18 years moo leen war a gën a am fan bu gëdaa wér gu yaram soo luñ xalaat dafa war a bokk si ñun nañu xalaatee suñ dëkk bi book bi that's it soo ku ko read na tax nga xalaat yow sa biir kër na tax nga xalaat noo gisee Gambia bi na tax noo xalaatee Africa loolu rek la ok Doc thank you very much for coming noo ñu joiné si programme bi apprécié nañ ko torop and hopefully nañ la bëgg a di am comme ni ma ko waxee every 3 months pour ñu discuss about health sector bi is very important pour Gambian si am wér-gu-yaram if not kenn du fi nekk bi ba next week inshallah ñu indi leen beneen gis-gis henceforth Fatu Network dañoo bëgg a di ñëw 7:30 and then Paradise TV 10:30 in the next couple of minutes dinañ nekk on Paradise TV thank you very much jaajëf. Are you searching for a reliable and trustworthy real estate company in the Gambia? Well, Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials is here for you. Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials is your go-to real estate company, providing safe, reliable, and timely services. We have plots of land in various locations across the Gambia, including Abuko, Farato, Jalambang, Kasakunda, Kachime, and Jambanjili. At Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials, we also do construction, property rental, and borehole drilling services. We have high-quality building materials for sale with a reasonable delivery fee. With our convenient and flexible payment plans, you can deposit today and own your land in no time. Contact Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials on 752-3293 or 582-7811 or visit our head office at Old Yundum opposite the Paradise Estate. Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials, creating real value in property and places.
Doorstep cash pickup service is available in the Gambia to facilitate receivers. Save money to make it more home exclusively with Remit Choice. asalaamaaleykum mbokk yi di seetaan li nga xam ne mooy gis-gis waxtaane si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in two circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has it right. Constitutional code, as volcano, it can last for 2 weeks. And he has the intellectual, moral, political right and grounding is on terra firma. He said the right thing at the right time, in the right manner, to the right audience, and we fully support the party leader's position on this. yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi. président Adama dafa am mandate ni ko Gambians choose ne na liggéey réew mi mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñu laa bokk maa ngi liggéey ak moom. ngaje ko ani mela ay mul ay tiñaro min ke Gambia jaw mul ka wole ta ka foko APRC fananda do tiñaro kala alle mo stade le so ka APRC ta kala image da ko tenge isaje fo Gambia no ko tenge sila pati ni ko tenge. No, yalo say you are putting me in a funny position. Come the ni fa de ko bi da jahanna. Ya ni kira te ko kira.